Morning to all and welcome to Ahmet. Most of today's presentations will be in English. And if you allow me, I'll give my short speech in Turkish, since the majority are from Turkey. Hepinize günaydın ve Ahmet'e hoş geldiniz. Bugün burada günübirlik bir etkinlik için toplanmış bulunuyoruz. Konumuz ve konuşacaklarımız Lycia bölgesinin önemli ve popüler kentlerinden Limyra. Konuşmacılar ya Limyra kazı ekibinin üyeleri ya da daha önce Limyra ile ilgili çalışmalar yapmış akademisyenler veya araştırmacılar. Limyra'da kazılar uzun yıllardır Avusturya Arkeoloji Enstitüsü ekibi tarafından yürütülüyor. Bugünkü etkinlik de şimdiki kazı başkanı Martin Seyer'in girişimiyle ortaya çıktı. Kendisi ve diğer araştırmacılar bugün bizlere Limyra'da yapılan kazı ve araştırmaların geldiği son noktayı anlatacaklar. Böylece merak ettiğimiz pek çok soruya da cevap bulmuş olacağız. Kim bilir belki yeni sorular da ortaya çıkacaktır. Ben bu etkinliğin büyük bir titizlik ve çabayla gerçekleşmesini sağlayan Sayın Martin Seyer'e ve sunum yapacak tüm katılımcılara ev sahibi Koç Üniversitesi Ahmet adına teşekkür ediyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve başarılı bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. Buyurun. Günaydın herkese. Ben Martin Seyer. Birkaç seneden beri Limyra'da kazı başkanıyım. İlk önce kusura bakmayın lütfen ama Türkçe pek iyi olmadığı için ben İngilizce konuşmayı tercih ediyorum. Bence hem benim için ilk önce hem sizin için daha iyi olur. So please excuse me that I'm talking in English. As I said, I'm the excavation director of Limyra. I've been this for a couple of years, and the idea to present Limyra within one day's event was born already some years ago, but due to various reasons, it had to be postponed for a couple of years. And all the more, I'm grateful to the director of this institute, Professor Oğuz Tekin, for holding up the idea, for supporting us, and for hosting this day here in this beautiful institute. I also want to express my thanks to Tarkan Kahya, Dr. Tarkan Kahya, for the help, for the support, for the organization, so that this day will hopefully run smoothly. Yeah, as Oğuz Bey already said, some of the presentations will be in English, some of them will be in Turkish. We decided that the Turks will speak in Turkish and the other ones in English, but please, well, it will be in the morning. Will be altogether 8 presentations. In the morning until noon, it will be mainly about Limyra in general. I will present the excavation, the site, the excavation with its main monuments, and give you just an insight into the current research we are doing. Afterwards, a colleague, Andreas Pülz, will talk about Limyra in late antique, early Byzantine times. Mr. Wörrle has, thank you so much for coming here to Antalya, expressed his willingness to talk about Limyra in the mirror of its inscriptions. And then Zeynep Kuban will talk about, well, what's in Limyra besides scientific archaeology. In the afternoon, the presentations will be more about the current research. First, the excavation, the current excavation in the western part of the city will be explained by Burak Orakçılar. And then Philip Bess and Gerhard Forstenpointner will give you an insight, what can be done or what can we learn from the finding materials. So what can we learn? What does pottery tell us? What can we learn about animal bones? And at the end, Hakan Öniz will give, well, I think that everybody of you who has already been to Limyra knows the unique hydrological, the water situation, which makes, no, not on this picture, which makes some parts of the city being under the modern water level. And they can't be researched with traditional
archaeological means. That's the reason why we asked Hakan Öniz to work with his underwater team, and he will give an insight into the his works, underwater works here in Limyr'a. There will be time enough for posing questions. Please feel free. After each presentation, it will be a restricted time for 1-2 questions. But before we go to lunch and after the last presentation, there will be time for questions. You can post them in Turkish, in English. I asked 2 of our team, Hakan Öniz and Zeynep Kuban, to work as a Oturum Başkanı, as a chairperson. Thank you for the willingness for doing this. They can, in the case it's necessary, of course, also translate questions from Turkish into English. Yeah, I think that's the main things I wanted to say. I thank you for coming, and I also want to express my gratitude, of course, to my colleagues as well for their willingness. Some of them, after being more than 2 months at excavation, to extend the stay and to talk here and to present the site of Limyr'a. So now, thank you very much. I want to hand over to Hakan Öniz. Just, we said that he will also, just because you might be that, of course, you don't know most of us, so he will just give a short introduction to introduce the various speakers. Thank you. First of all, welcome. I'm Hakan Öniz, who is working on underwater archaeology projects in Limyr'a. Değerli hocalarım, değerli misafirler, hoş geldiniz. Şimdi aslında önce Martin Seyer'i kısaca tanıtmak isterim. Arkasından da ilk konuşmacı yine kendisi olacak. Az önce yapmış olduğu konuşmada bugün sunum yapacak değerli hocalarımızın isimlerini ve konularını anlattı. Zaten zamanı geldiğinde hepsini büyük bir keyifle dinleyeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Martin Seyer, Viyana Üniversitesi Klasik Arkeoloji ve Egiptoloji alanından mezun. Limyra'da öğrenciyken 1986 yılında çalışmaya başladı ve master tezi de Limyra'yla bağlantılı, Limyra heykelleri Helenistik ve Roman periyotlarından. Doktorası The Ruler as a Hunter, Research on Royal Hunt in the Persian and the Macedonian Empires and under the Diadochus Alexander the Great. Sonuç olarak doktora tezi de yine Pers ve Makedonya imparatorluklarıyla bağlantılı Büyük İskender'le. Kendisi Petra Üniversitesi'nde, Ürdün'de, Avusturya'da ve Lycia bölgesinde çeşitli çalışmalar yaptı. 2004'ten 2010'a kadar Lycia inscriptionları ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. 2008'den beri Avusturya Bilimler Akademisi'nde Limyr'a kazı direktörü olarak çalışmakta. İkinci araştırma alanı ise mezar ve nekropol kültürleriyle ilgili Lycia bölgesinde ve eğitimle ilgili deneyimleri de Viyana Üniversitesi'nde, Avusturya Graz Üniversitesi'nde ve Berlin Humboldt Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Şimdi konuşması için Martin Seyer'i zaten kendisi burada dinliyoruz. Teşekkür ederim. Okay, please go ahead to your speech. Thank you. Thank you, Hakan Bey. Yes, let me start with the presentation of Limyr'a. I just decided not to go too much into details, but in general to present the site, to show you the most important monuments, and in the second half to give you a short introduction in what we are doing currently. For all those who have not been in Limyr'a and know such people are existing, I just want to show you, of course, Limyr'a is located between the 2 modern sites, the 2 modern towns of... Do you have, just allow me one question, is there any laser pointer here available? Because, but I can do it also this way. Between the 2 modern towns of Finike and Kumluca, which is situated here, Limyr'a is on the foot of the Tocak Dağ, mountain of the Tocak Dağ. Here I show you 2 views. One, the upper one,
is a very old one. I don't know when exactly it was shot, must have been late 1960s, early 1970s. And you can see how the area around Limyra'da has changed in the meantime. The lower photo again is already, we shot it, we took it some 10 years ago. So in the meantime, the area again has changed quite a lot. We do not know much about the first history of Limyra'da, but we know that its first heyday began with a local ruler who was called Pericles. I show you 2 silver coins of him. He was a local ruler who managed to conquer whole Lycia as far as Xanthos and until Telmessos, nowadays Fethiye. And he was living around 380, 360 BC. He conquered whole Lycia, made himself, and he called him king of Lycia, and he managed to make Limyra'da the residence, the capital of Lycia for a very short time. We have historical witness about this deed by the relief of one of the rock-cut tombs in Limyra'da that belongs to a man who was called Tebursili. And he shows below this relief, he's showing it's a battle scene. He says that he took actively part into the conquest of Xanthos. So this is in so far a important historical witness here. When Pericles made Limyra'da the capital of Lycia, a monumental building program was fulfilled. He did not only erect, maybe I do it like, no, I try once again. You can see the city walls here, and on the other side that surrounded the whole city here until the height of the later theatre. This was the southern wall. And just to give you an impression of this monument, I show one of the parts from the uppermost part here, from the northern bastion. Apart from this huge city walls, he had himself a magnificent tomb erected. And that's important mainly of 2 reasons. First of all, it's a very important and very, indeed, how would you say, perfect, excellent monument. And the second thing is it marked the beginning of Limyra'da excavation, because the remains were found by a young German archaeologist, Jürgen Borchardt, in 1966. And after 3 years of waiting, he got the permission by the Ministry of Culture to make excavation here. The excavations did not last very long. It was 2 years until 1970. And on the right picture, you see the situation after excavation. And this is typical for Limyra'da. Although there are many magnificent buildings, it's just very small, very few things in situ that are remaining. And that's the same thing here with the Heroon of Pericles. In spite of that, we have blocks enough in order to make a reconstruction. This year, what I'm showing you right now is a wooden model of the building that was erected in the shape of a Greek temple with on both sides caryatids instead of columns, a so-called amphiprostylos. And we already can see when looking at this that there must have been close ties between Athens and Limyra'da. It's not only the name of Pericles, of course, which is in honor in whatever of the famous Greek statesman, but also the caryatids here, 2 of them shortly after the excavation, and one of them restored, which is kept in the Antalya Museum nowadays. But it's not only the sculpture that turns out or points out to Athens, as the architecture as well. Here another picture of the caryatids, of the obvious role model for these caryatids. Of course, it's the Erechtheion in the Acropolis of Athens. But as I said, it's not only the sculpture, as also the architecture has its role model in Athens with the Temple of Athena Nike with this amphiprostylos here. Also a part of this monumental of this building program was, of course, the houses. Do you still hear me? Yeah, okay. The settlement, the slope settlement, its houses here on the lower part of the slope, which were, and you can see even better here, which were hewn into the rock terraces, into the bedrock, and just the walls, the southern walls, the walls built up. But of these walls, of course, nothing is
remaining due to a huge erosion and, of course, throughout the centuries, a couple of earthquakes. And this is how the people were living in the classical period. So we're talking still of 380, 390 until approximately 360. This was the time of Pericles. Wherever people are living, of course, they're also dying, and they have to have tombs. And Limyr'a altogether has, in the close vicinity, 5 necropoles. The most magnificent and the most picturesque certainly is the so-called necropole number 1. For those who have already, from you have gone from Finike or Turunçova up to Elmalı, who use the old road on the western side of the valley, they can see this picture. If you use the new road, which is not that new anymore, and on the eastern side of the valley, the tombs unfortunately are not to be seen anymore. Just to show one more example of tombs in Limyr'a, it's the sarcophagus of Hinterbura. The name is preserved, and also you can see that there are some reliefs. Here, an offering, he himself, the tomb owner himself, and this is a 2-storied sarcophagus. We call it the hyposaurian, the lower tomb chamber, which is normally for servants, for further members of the family, and the upper tomb chamber for he himself, and in some other cases, of course, also for his wife. This is mainly what is preserved from the classical period. Of course, there are other things, more tombs, we find other things, but these are the most important things. Now let's come very shortly to the Hellenistic period, which was an important period in Limyr'a, but by far not as well represented as the classical period, as there is, well, first and foremost, one huge monument, which is, I think you can see it here, located in the lower part of the city. In the Hellenistic period, the classical city, which was mainly on the slope, was extended to the south, and even in later times it was encircled by 2 wall rings. And here below a Byzantine city wall, there is one building again. In the upper part you see the monument before the excavation started. On the lower one after excavation, again, there is not much preserved in situ. You see the collapse also on the huge heap in the upper picture. But we again have more than 1,200 blocks preserved from this building. They are preserved and kept in different places, Once the huge stone terrace very close to the building, or here on the so-called excavation island, parts of the roof. Some parts are still in the Hellenistic city walls used as spolia, as devgermebloklere, or some of them in our depots. And the most precious, the most beautiful ones, of course, they are here in Antalya in the Archaeological Museum. So again, we have blocks enough from every row of this building that we can make a reconstruction of it. This is the reconstruction. It will hopefully be published, finally published very soon, hopefully still this year. This is a building consisting of 3 parts, a plan, a square podium, a round tolos, and this magnificent roof with an altitude of altogether 30 meters. Just in comparison, that's not dwarfs, that's normal human beings here. And well, of course, it was the question, what might this building be? There are mainly 2 possibilities. It's either a tomb building, or, and this is the current opinion of the excavator, that it might have been a temple. A temple for, where in the 3rd century BC, Limyr'a and Lycia was ruled by the dynasty of the Ptolemies after Alexander the Great. And well, there are the general opinion is that this was a temple for the cult of the ruling dynasty, a ruler's cult building, adorned with friezes, with depictions, really incredible quality. Here, a chariot race on top of the cella, where most probably the statues of the dynasty of the Ptolemies were standing. Or here, metopes, metope tree leaf frieze here, showing the battle between the Lapids and the Centaurs.
Also on the corners, you see the outstanding quality, of course. There were lions found on the southwestern corner, the body and the head of a lion. And this is fragments of two statues that might support the opinion that it was a ruler's cult. An over life-sized statue of a woman, headless, though might have been one of the Hellenistic wives of the rulers, might be Arsinoe II or Berenike, and the head of the right side clearly shown as a king with this diadema basilikon here. That might have been one of the Ptolemies, according to the specialist who is treating the sculpture, could have been Ptolemy III. So that might be the whole building, a demonstration of might on one of the most important outposts of the Ptolemaic kingdom. Another building here, a bit later again, which was erected due to an incident, due to an accident, let's say. The famous Roman emperor, Octavian Augustus, had a few grandsons, two of them, Gaius and Lucius Caesar, whom he adopted, and he wanted to have Gaius Caesar as his successor on the throne of the Roman Empire. Gaius Caesar was sent in, was still very young, a guy of approximately 18 years. He was sent to a peace treaty in southwestern Anatolia, close to the Euphrates. Limyra'da was the city, and there he was wounded severely. So then on the way back to Rome, he died in Limyra'da. Whatever the reason was why he died in Limyra'da, we have a few opinions. Anyway, it happened, he died in Limyra'da, his body was burned, the ashes were sent to Rome, where they were buried in the Mausoleum Augusti. But on the site in Limyra'da, the place where he died in February 4 after Christ, Augustus has a huge monument erected for him, a cenotaph, an anit mesaria, it's written here. Of course, there are just very few remains. Again, we're in Limyra'da, and it was a very strange building. You could not enter it. It was just a solid block of opus cementitium in the center, which was surrounded by 4 facades. But again, thanks to the excavation, we can make a true reconstruction of it. And we found a few pieces that show again the extraordinary quality of this building, such as this relief part, a huge frieze, a life-size frieze, was running 16 to 16 meters around the building, showing the deeds, the parts of the deeds of the deceased Gaius Caesar. Of course, this relief again is here in Antalya in the Archaeological Museum. And another thing that was found not recently, some 15, 20 years ago, a pillar that also supports the reconstruction. It is here on the corner, and with these ranks, we know, again, extraordinary quality. The sculptures might have even come from the city of Rome in order to make this building. The last monument I want to show you, that this is something we found approximately 10 years ago. It was rather by chance. We were excavating here at the eastern part of the city. The whole city, the lower city, was encircled, as I said, by city walls in late antique period. And these, so most probably in the late 5th, maybe even early 6th century. And especially the walls in the western part, they were re-fortified, partly new built in the 7th, in the 8th, and might be even in the 10th century, according as preventive measures against enemies such as the Persians, the Sassanids, or the Arab tribes. And here, close to the east gate, we were digging and found a place, a room, a house, whatever, which seemed very strange to us from the first moment onwards. We found one room that you can see here and here. You see it has a strange floor with limestone blocks, with one schist block, with marble blocks, and a strange basin, which has an entrance. That means you could enter it, and there was this broken through limestone plate, the so-called transenna, which obviously was placed here in order that people, when they come out, they don't step on the slippery limestone blocks.
And we had no idea what, at the first glance, what this building could have been. We found precious material, window glass in 3 different colors. Here I show you 2. We found marble, wall revetment. So it must have been something special. And as it's very often in archaeology, on the very last day, I remember I was going with Zeynep Kuban. We were walking on this wall here, and we looked down, and we found here on this place, first 1 and then 2 plaques with these 7-armed candles with the menorah. And that, of course, gave us the idea it must have been a Jewish building, although they were used as spolia again, but they were so heavy that we're rather sure that they were not carried throughout the city. And we had the idea that this basin might have been a mikvah, a Jewish basin for ritual bathing, so not for washing themselves, but had ritual meanings, and might be that the whole building was a synagogue. Anyway, we unfortunately could not keep on these excavations due to the groundwater situation. You see, we had to pump every day, every hour, just in order to make the excavation. And after 1 week, or even after the weekend, the water started to become dirty, and it would have been a huge, no, a very huge effort to keep on the excavation here. For this, you should have a complete project, excavation, conservation, everything in one, and that would exceed the possibilities we have in Limyra'da. So that, so far, to the 4 buildings I wanted to show you. And now what I do in the second half to give you an impression of what we are doing right now. Here I show you an aerial picture, a so-called orthophoto. That means that it consists of more than 800 single photographs shot down to the earth, and they were put together so that in order you get a real plan that you have whatever you see, it's directly 90 degrees down to the earth. You could draw even the plan after this picture here. And what we are doing right now, well, following to modern archaeological methods, we stopped, of course, excavating just one building. In former times, we did, okay, there is a Roman bath, let's excavate the bath. Oh, there is an Odeon, let's excavate the Odeon. That's archaeology of the 1970s, 1980s. We now try to get an idea how the city of Limyra'da changed from the urbanistic point of view throughout the centuries. When you look at this picture, you see, of course, one aerial photo combined with the results of the geophysical survey. This is radar, which is shown here. That gives very good results in Limyra'da, so that we can nearly get a kind of a, well, city plan is exaggerated, but we get an idea how the city, what the city looked like. And the buildings marked in red show you that the main buildings had all the same direction, the same orientation. This is the cenotaph of Gaius Caesar, another Byzantine building, the Roman baths, the theatre, the bishop's church, and also here you see that these buildings have the same orientation. But when you look closer, now I have to look over there, you see that there is one street, we have one street here, and that follows obviously this direction, then goes down, and it's always the same street that goes here to the eastern gate. This is the place, by the way, where we found the possible synagogue. And we want to get ideas. That's one of the questions. Why and when and with which reasons did people change this orientation? And for this, we created this project, which I wrote down here, the urban development of the city, and we fulfill this with different. An excavation nowadays, it's not only digging, it's not only making excavations. But we, of course, did, that's the preliminary work we did, this geophysic survey with radar and magnetics. And here I just want to show you, this is the results of the eastern city. That's the results of the radar here, working not that well in Limyra'da, the magnetics. Anyway, we get an idea. And I just want to show you via this section how photography, geophysics, and traditional methods can work together. The green lines are the walls that can be seen above the earth. They are visible. Now that you can see the lines below the earth via photography,
They are marked with red now. And the results of the geophysical survey. We see that, for instance, must have been an impressive peristyle house here, with the entrance most probably from the main road, a peristyle here, and the adjoining rooms. That must have been a large square. A forum and agora, no idea about that. Anyway, we have the geophysics now, and we can combine them with the lines we get from the aerial photo, so that altogether we get an idea. Additional means an idea how the city of Limyra'da, the eastern city, could have looked like. The second, of course, is the excavation. I will not talk about the excavation that will be undertaken by my colleague Burak Orakçılar in the afternoon, just to give a first idea of the site of the large trench we've been making throughout the last years. This is approximately the area where we are working. Again, the geophysics and the interpretation of this survey. So excavation, of course, digging forms the or one of the essential parts of any excavation site. Then that's also a different thing. What we used for a couple of years, geoarchaeology, that was undertaken by Helmut Brückner, professor from Germany, from Köln, via drillings. We try to get additional ideas. It's undertaken everywhere where you cannot make excavation because whatever, it's above roads, above streets, or whether it's too deep, or where the groundwater is already too high. And the second advantage, of course, is you can get into a depth. I think the deepest drilling core we had was 12 meters. We altogether in 2016 and 18 made 40 of these drillings. And of course, you do not get a comprehensive idea, but you get punctual ideas, such as here, for instance. This is a drilling core of about, I think it's 8 meters, yeah? And the first, this is the modern walking horizon with the modern soil. And then you get the stuff, the material that was man-made, pottery, stones. When you're lucky, you even can make a small find, such as a coin, but that you have to be lucky, or other small finds. That goes down here into a depth of a bit more than 3 meters. So we know that still this depth, until this depth, the city was inhabited. Then this is peat. That means that the area got silted. Water was coming in maybe a river or a lake, and that again was dried up. We have more and more sometimes anthropogenic, that means man-made things, but then it's mainly that's what the geoarchaeologists take with interest much more than the handmade things, how the landscape changed in a long period. They're looking back to 4000 BC and even earlier, how lakes were created, if the sea water can be seen somewhere when the whole area was drying up. So they got a kind of landscape, a kind of map of the geography of the whole site. That is one of the miracles, that in a depth of 5.5 meters, there is something which might have been even caused by humans, might have also been its small pebbles, that they were just brought by a river or something like that. This is the results they're getting. We did one core here in the center of the city, and it's funny that you see again the man-made, the human-made things, and in a depth of about 5.5 meters, that was exactly here. We have again some things that were made by human beings, prehistoric things. Well, we do not know. It might have been Bronze Age, what we think in the 2nd millennium BC. Of course, we do not know what was there. If it was a settlement, maybe it was just some people sitting on the shore of a river or of a lake and making fire, eating whatever. But in this depth, we see Bronze Age, we see a prehistoric human-made material remains. And it's precious insofar that at least it tells us that something happened in Limyra'da even in these early times. And the second thing is, of course, via doing this is 2 long surveys. One, as I said, by the German teacher, just a German professor some 6, 7, 8 years ago. And once even in the 1990s, Ertuğ Öner from Izmir University did also some drilling course here in the close to the seashore. And doing this, we can, on the one hand, find out how the shoreline
changed from approximately 4000 BC through the ages, and this is how it's looking nowadays. So we see the changing of the sea level and the shoreline. And the second thing is that you might see in 4000 BC, and the place where nowadays or even the ancient Limyra is, there was a huge lake. That was diminishing, was getting smaller, 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 until it dried out approximately 600 BC. So already in archaic times. And it's interesting that approximately in this time, that's the time when Limyra was founded. So that's geoarchaeology. And then last, not least, I want to show you one more project. It's the Spolia project. As I tried to tell you at the different situations, in Limyra, there's not much preserved. It's earthquakes, of course, it's offensive works, it's wars, but it's mainly also the large city walls. Of course, when you make a city wall in late antique, in early Byzantine times, and it has to be quick because you were already threatened by foreign powers, you do not go to a stone break and break through stone by stone, but you take all the monuments, destroy them, and use or reuse these blocks in the city walls. You can see here, that's all spolia, or even here, a huge metope and triglyphs. But that's an amazing thing of a monumental classical rock tomb here. And getting surveying some of these blocks, you can get ideas which monuments additionally might have been in Limyra we cannot see anymore. And once we did, we had to restore and partly remove the southern city wall here at the eastern city. And we found many, many blocks, inscriptions, sculptures, and blocks of pagan buildings. We found blocks of every day of stores. We found a stoa, a Doric stoa, and amongst them, just to show you one example here, a part of a Corinthian building. That's the part of a Corinthian capital. Here, it's a cellar wall with half a column. That showed us that this temple was a pseudo-peripteros. You know, a peripteros is what we understand under Greek temple, the cellar in the sekos with the cellar in the center, and the row of columns all around. Here, with the pseudo-peripteros, it's just half colors. It's amazing insofar that we have something like that in Limyra, because there are only, this is a temple form which comes from Roman Empire, from the Italic, from the Roman provinces, or from the, in the Italic, today's Italy, and it was there and mainly in the Western provinces. The best known example of this temple form, I show you here below, that's in Nîmes in France, the Maison Carrée. In Anatolia, in Asia Minor, there are just 4 examples to my knowledge. One of them is in Knidos, one in Hierapolis, both of them in Caria, one in Side, in Pamphylia, and one, and that's the part in Limyra. But again, in Limyra, we just have, as it's the case normally in this city, we just have the blocks we can try to put together. And together with the French team, we found out that there are not blocks enough to make 100% reconstruction, but we can get an idea how this temple might have looked like. And via comparison with the so-called Dionysus temple in Side, we find out that they are exactly the same type with these 3/4 columns. So they must have been twin temples, erected most probably in the very early Roman imperial period, maybe already under the Emperor Augustus or his successor Tiberius. And by doing that, of course, we get more and more ideas which kinds of and how many and which kinds of monuments were standing in Limyra we cannot research anymore as they are lost or reused just in the city walls. This is the reconstruction of the temple in Side, and that gives us an idea how this also a magnificent building might have looked like in Limyra. And with this, just I hope I could give you a short introduction in the site, in our work. With this, I want to thank you for your attention and for your patience. Teşekkür ederim. Thank you very much, Martin.
was an excellent presentation. Are we going to start questions right If, now? if it's, we have some 5 minutes time. If there are some questions, Okay. why not? Değerli misafirler, tekrar hoş geldiniz. Eğer sorularınız varsa 5 dakika soru cevap için vaktimiz var. We have some time, about 5 minutes actually for the questions, if you want to ask a question. Okay, it seems we have no question. Then we can skip the second. Excuse me for interrupting you, Hakan. Of course, there's something I forgot to say before. We have altogether 3 breaks, 2 coffee breaks, 1 lunch break. Please feel free to address all the speakers. Of course, if you have any questions, the speakers will willingly and thankfully answer your questions. So thank you once again. En az 2 tane aramız var. Bu aralarda da konuşmacılara istediğiniz şekilde soruları sorabilirsiniz. And now I would like to invite to our second speaker, Mr. Andreas Pülz. İkinci konuşmacımızı davet ediyoruz, Profesör Oğuz. Klasik arkeoloji ve antik tarih alanında Viyana Üniversitesi'nden mezun. Aynı zamanda Zürich Üniversitesi'nde de bu alanda eğitim gördü. Doktorası Viyana'da klasik arkeoloji alanında. Avusturya Bilimler Akademisi'nde Balkan Komisyonu'nda araştırma görevlisi olarak 1989-1997 yıllar arasında çalıştı. Aynı zamanda antik kültür tarihi alanında Antik Kültür Enstitüsü'nde 2009 yılında yine direktör olarak ve araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Bu seneden itibaren Avusturya Arkeoloji Enstitüsü direktörlüğünü yürütmekte. 2011 yılından 2013'e kadar da 2013'ten bugüne kadar da Avusturya Bilimler Akademisi'nde görev yapmakta. Araştırma alanları geç antik Christian and Byzantine arkeoloji, yani Hristiyanlık ve Bizans arkeolojisi ve geç antik çağ arkeolojisi alanında uzmanlıkları var. Sanat tarihi, geç antik, erken orta çağ alanında çalışmaları var. Antik dinler tarihi alanında çalışmaları var. Ve alan çalışmaları ise Kırım'da, Kersennesos'ta, Bulgaristan Sandaski'de, Limyra'da, Efes'te ve Side'de de çeşitli çalışmaları var. Okay, thank you very much and welcome again. Thank you very much. First of all, thank you very much for this kind introduction, and above all, I would like to thank the organizers for the opportunity to present today a brief overview on Limyra'da in late antique and early Byzantine times. Dear colleagues, of course, it's not possible to discuss all the monuments of Limyra'da in just 20 to 30 minutes. That is why I have to select, and I selected the most significant monuments of late antique and early Byzantine times. Specifically, the time frame mentioned covers a period from the 4th century to the end of the 7th century. At this time, Limyra'da was still a flourishing city within the Roman Empire and had all the necessary infrastructure characteristic of a city. In this context, I'm thinking of a secure water supply, a functioning road network, squares, public buildings such as baths, taverns, or latrines, pagan as well as Christian buildings and monuments of honor, representative urban residences, as well as more simple private houses. Due to the narrow time frame, I will take a closer look now to the sacred buildings. As you can see on this slide, I would like to focus on 3 churches, 2 of them in the late antique city and 1 on the Acropolis. Furthermore, the late antique reuse of the well-known cenotaph we already heard about of Gaius Caesar will briefly be discussed. However, in order to be able to better understand the above-mentioned buildings in their urban context, it's necessary to first pay special attention to the late antique fortifications.
It is immediately noticeable that the late antique city was not protected by a single ring of walls that surrounded the entire city area. Rather, a very unusual concept was implemented by dividing the city into two halves, each with its own ring of walls. The reasons for such a decision cannot be stated with absolute certainty, but there is at least a comprehensible explanatory model, which I will come back to later. There's no doubt that the current city map obviously shows only few buildings so that the apparently undeveloped areas predominate. Of course, this does not correspond to the actual findings because the geophysical investigations, we already saw it, has proven a dense development of the entire city area. In this context, I would like to point out that the early Byzantine city area, which we can see on the map, is not congruent with that of the Roman imperial period. Rather, according to today's knowledge, the Roman city seems to have been more extensive. However, there is still a lack of concrete information on this. But let's come to the two city walls. The double shell walls were predominantly made of large stone blocks, with the backfilling consisting of small-scale stone material and earth. In addition, a large number of spolia, material in concrete terms, numerous architectural blocks from abandoned Hellenistic and Roman monuments were also used in the wall. The fortification wall of the eastern part of the city, which encloses an area of about 5.5 hectares, is characterized by the small number of defensive towers. They were all two-story and rectangular. While only two towers can be found on the long southern flank, a much stronger reinforcement can be found on the northern side, where an imperial bath complex was also included in the wall ring. Since there are obviously no stairways to the walls on the city side, the walls do not seem to have had a battlement walk. A special reinforcement can be seen for the main gate on the east flank, as in this area, two mighty towers were attached to the wall. The special importance of this east gate was also expressed in the design of the passageway, as two relief blocks from the imperial area had been reused as side door jambs. They were facing outwards. The relief of the southern jamb, as well as its northern counterpart, which has only survived in fragments, depicted men, probably high dignitaries of the 3rd century. Furthermore, two reliefs with a representation of hunting scenes served as door frames. One of them is shown on the slide. With an area of only about 3 hectares, the western city was considerably smaller. The good state of preservation of the north and west walls, which are still several meters high, is striking. The wall owes its dominant appearance to a massive reinforcement in the Middle Byzantine period, perhaps in the 8th or 9th century. This is not clear. In contrast, the first phase of the western city wall, as well as that of the eastern city, dates to the early Byzantine period, specifically to the end of the 5th century, perhaps the beginning of the 6th century. A terminus postquem for the construction can possibly be gained from the observation that numerous building material from temples and sanctuaries was used for the masonry. This fact is absolutely not a peculiarity of Limyra'da, but rather a phenomenon that we know from many other cities in Asia Minor, for example, from Side, Klos, Patara, Temessos, and so on. We should be aware of the fact that we are in a period of cultural and religious upheaval. It is precisely the period in which paganism loses more and more importance and is pushed back, and consequently, it is the time in which the pagan cult temples were converted into early Byzantine churches, or their building material were used for other construction tasks. So there was hardly any resistance
to the demolition or conversion of the temples anymore. And we know from the imperial edicts that temples could be used for new, generally public building projects from the early 5th century onwards. It is clear that this intensive spolia economy must have inevitably led to a change in the cityscape, because from the 5th century at the latest, ruined or disused buildings, including temples, were gradually demolished or remodeled and given a new function. It is noticeable that part of the western flank of the eastern city wall is missing. However, this has nothing to do with the state of preservation. Rather, this section was probably deliberately demolished in the course of the aforementioned reinforcement of the western city wall in the 8th or 9th century. At that time, all structures directly east of the western city wall seem to have been removed. In concrete terms, the small church as well as a barrier wall starting from the Ptolemaion that had been built specifically to protect this narrow area between the two city walls. So in concrete terms, you can see here this barrier wall. The peculiar arrangement of the fortified lower city in the form of a division into two separated city areas may have been chosen because of an already existing little river, or better, a creek. But why the river was not integrated into the city area cannot say it today, because there we do not have any more information. In this area, between these two rings of the wall, there is also an imperial gate which was built in the 1st century AD in honor of a certain Ornimetos. Of particular interest for our time is the fact that this monument must have stood upright at the beginning of the 6th century as well. But it is also worth mentioning a small bridge over the Limyra'da's arm, which already flowed right here in ancient times. This crossing, constructed of huge stone blocks, obviously mediated between the east and the west of the city. Accordingly, there is also a gate embedded in the western city wall, which was only blocked in the 8th century in the course of the above-mentioned reinforcement of the western city wall. In the area between the wall rings, a few decades after the erection of the wall, a new building was finally erected directly on the riverbank and next to the gate of honor, namely a small basilica. The dating of the sacred building to the first half of the 6th century is essentially based on the rich finding material, which can be compared very well with the evidence along the Lycian coast, for example, in Myra, Andreas, Xanthos, Güncel, and so on, as well as with the numerous known churches and Latintic buildings on the hinterland, like in Carabel, Musca, Orakçılar, and so on. Without doubt, however, there are also very good comparisons in the neighboring Pamphylia, like Side, Pergola, Splendors. The church is a three-aisle basilica, around 15 meters long, and with an apse facing to east. A 5-tiered priest bench, a synthronon, was placed in the apse. There is no evidence of an episcopal cathedral. The main entrance to the church was to the south. It provided access to the vestibule, the narthex, and from there you could enter the 3 naves of the church. The presbytery was raised by 1 step and was separated from the nave by decorated panels, slabs. The central motif of the slabs is a cross on a round disc, while the backs are undecorated.
The slabs were made of marble and clearly imported from reconnaissance in the Sea of Marble. Accordingly, the closest parallels can be found in Constantinople. And I would like here to remind you of the well-known comparative examples in the Hagia Sophia from the 6th century. The remains of a pulpit were also found exactly in the longitudinal axis of the nave. The stair stringers are also decorated with crosses. And again, the marble was imported from Reconnaissance. The majority of the finds, however, these are about 400 fragments of limestone slabs, which were found scattered throughout the 3 naves. So far, they have been assigned to at least 14 different relief slabs of different sizes. Themes include grapevines, among whose vines and leaves various animals can be seen. Birds and cloven-hoofed animals are depicted feeding on the leaves and the grapes. However, the hunting motif also plays a decisive role. For example, there are birds of prey hunting smaller birds and predators hunting goats, deer, and stags. The subjects are thus all fauna and flora motifs, whereby the selection made by the artist or the client was probably determined by the local fauna and flora of late antiquity. Rock partridges, birds of prey, dogs, hares, goats, cervids, but also bears and lions were probably still typical of the coastal region of Lycia in the early Byzantine period. But where in the church were these panels placed? They are most probably to be assigned to the gallery above the side aisles of the church, where they closed the open spaces between the columns. A great deal of architectural ornamentation of the small basilica has also been preserved. For example, numerous fragments of a surrounding cornice with an acanthus frieze and above all a series of capitals. They are all made of limestone and have 2 different heights so that they can easily be assigned to either the gallery or to the ground floor, depending on their size. Interestingly, no reused capitals were found in the church. Instead, it is a self-contained group that was clearly made by a local Lycian workshop based on models from Constantinople. Numerous fragments of roof tiles and iron nails from the wooden roof truss were also found inside the church. Together with the traces of fire on the walls, they suggest that the building was destroyed by fire. It is not possible to say whether this was linked to possible military conflicts, for example, with the Arabs around the middle of the 7th century, or whether it was caused by an earthquake. However, the fire may also have been started deliberately, and the walls have been intentionally demolished before the ruins were filled in. This could then, possibly, be linked to the aforementioned abandonment of the eastern city in the 8th or 9th century. Such a sequence could then also explain why so many architectural and decorative elements were found in the fall position and why there was obviously no stone robbery. Finally, it's quite remarkable that such a richly decorated church was built in this narrow space between the 2 rings of walls. An interpretation of a parish church seems to be ruled out here, but in terms of size and location, both in terms of size and location. Instead, a memorial building directly on the river seems more likely, although there are no archaeological or literary sources to support this hypothesis. The function of the very large basilica in the center of the late antique city is actually uncertain as well. Also, it is consistently described in the literature as an episcopal church. There is
ultimately a lack of archaeological evidence, like an inscription, to support such an interpretation. The today's name Episcopal Church is finally based only on circumstantial evidence. Worth mentioning are its size and formerly magnificent furnishings, its central location, and last but not least, the lack of another similarly sized church in the city. The townscape of the eastern city of Limyr'a was undoubtedly dominated by this striking building, which was located in the center of the urban area. Its location on the main road coming from the west, which ran right through the city center and ended at the aforementioned East Gate, is also striking. The large complex to the south may also have been part of this ecclesiastical center. The sources, especially in the signature lists of various church assemblies, we find the names of 6 bishops from Limyr'a who were subordinate to the Diocese of Myra in terms of canon law. 3 of these bishops belong to the 4th and 5th centuries. However, it is still unknown where the Episcopal Church was located. To this day, there is no evidence of a predecessor to the large basilica, which was not built until around 500 AD. The last bishop recorded for Limyr'a, a certain Nikephoros, dates back to the 9th century. After that, traces of the bishops are lost. The episcopal see, like that of Phaselis, Olympos, Rhodiapolis, or Antiphelos, appears to have been abandoned at this time. However, from the 10th century onwards, a new diocese established with its seat in Phoenicia, to which Limyr'a was now to belong. The 40-meter-long basilica had 3 naves, each of which could be entered through a door in the west. In front of the sanctuary, there was a kind of transept, which, however, did not protrude beyond the outer walls. The apse, which was semicircular on the inside and straight on the outside, had a 5-tiered priest's bench with a central cathedra for the bishop. As with the small church near the Ptolemaion, the furnishing relevant to the cult, it is the pulpit and the slabs of the fencing around the altar, were made of precious marble, while the other decoration was made of local limestone. In concrete terms, again, the choice of material emphasized the respective location. What is interesting in the fact that the apse could not be seen from outside, but the building ended with a straight wall. This is a peculiarity that can actually be demonstrated primarily in Syria and in Palestine. This characteristic also seems to have found its way into Asia Minor through the intensive trade relationships between the port cities of Lycia and Pamphylia. And accordingly, we find 2 direct comparisons for this ground plane, for example, in Perm. In the northern side room of the apse, a black and white mosaic floor has been completely preserved. In one of the rectangular fields of the geometric pattern, a Dana inscription has been preserved that mentions a presbyter named Cyprianus and a certain Apholios, who was probably a baker. It is not unusual that, in addition to clerics, also private individuals provided money for church furnishings. I'm reminding you of a mosaic floor in the basilica in Kema, for example, which was partly paid for by a wool merchant, a Lanarius. The southern side of the apse, on the other hand, is not so magnificently furnished. This room could be a so-called diaconicon. It is the sacristy. The clergy could change clothes here. The liturgical devices like bowls, chalices, candlesticks, and so on were also stored here. In addition, possibly the donations that were made here by the parishioners could also be collected in this room.
A narthex, it is the usual entrance room of a church, could not be found in the Episcopal Church, and there is also no evidence of the existence of an atrium in front of it. This is very unusual for a representative building of this size. And we are still puzzling over why such an important part of an episcopal complex is missing. This also applies to the baptistry, which is of central importance for episcopal churches, but we do not know about the location and the existence in the very neighborhood of the basilica. As already mentioned, south of the main road that runs past, there is a big ruin complex, which has been discussed very differently and controversially in research to date. For reasons of time, it can only be stated briefly that today that there are essentially two opposing interpretations. On the one hand, the complex is referred to as a public bath because of numerous heating systems found in various rooms. On the other hand, this building could very well be the bishop's residence. In this context, however, it should be noted that heating systems and bathing facilities are elements that have been found in many bishops' residences as well. I am only reminding you on the Episcopeia in Seyer or in Ephesus with the well-preserved Pioneer. Perhaps one can propose a compromise for Limyr'a and assume that the complex, which has undergone numerous reconstructions over the centuries, was initially built as a bath in the late imperial period. However, when the Episcopal Church was built around 500 AD, this bath could have finally been converted into a residence. Without extensive excavations in this complex, however, this assumption remains nothing than a hypothesis. The appearance of the Eastern city in late antiquity was primarily determined by the dominant east-west street with the accompanying buildings and the centrally located bishop's complex. But what was the situation in the western part? It can already be seen from the plan that the number of monuments in this part of the city is much smaller. On one hand, a dominant street that crossed the urban area should be highlighted here. It is an imperial era street that underwent numerous changes and developments. They are currently, as we already heard, the focus of Martin Sayer's research. Of particular interest for the late antique early Byzantine Western city is the cenotaph for Gaius Caesar, who died here, as we already heard, in 4 AD. The building was adapted, most probably in the late 5th or perhaps in the beginning of the 6th century, and it was given a new function. However, by this time, the building had long since lost its original function and had probably long since been stripped of its decorations. That is why there is so little original building material in the newly built structures, and even of these, only a few remains are preserved. Today, the only evidence of the various early Byzantine renovation phases is a circumferential slab pavement on the podium and several attached rooms with an apsidal. Some of the rooms were equipped with a very high quality floor, mosaic floor, and or opus sectile pavement. Today, however, it has not been possible to clarify what function the cenotaph or its late antique extensions served for. The function of a monastery or a martyrium is discussed and suggested in the literature. In addition, secular use would also be possible, for example, as part of a representative residence. However, all suggestions are hypotheses
that could only be clarified through archaeological follow-up investigations. Finally, I would like briefly to address an extra-urban location with early Byzantine structures on the Acropolis of Limyra'da, approximately 50 meters above the Heron of the already mentioned dynasty Pericles. According to the finds, a three-aisled church was probably built here in the early 6th century on a small, partly artificially created terrace. The east-facing apse was flanked on the north side by a small chapel, perhaps with a triconchal floor plan. There are also few rooms on the terrace that were formerly grouped around the rectangular cistern in the west of the plateau. The complex ultimately owes its interpretation as a small monastery to these few rooms and the cistern that made life here on the mountain possible. Furthermore, the isolated location of the building high above the city, with only a loose connection to the town, also supports such an interpretation. The first church building was finally followed in the Middle Byzantine period, possibly in the 9th century, by a much smaller one, which was placed in the central nave of the older building. The lateral chapel in the north of the apse also appears to have been built over in this context. It was built over with a rectangular floor plan instead of the three-apse one. The fact that the small medieval church was now placed directly in the nave of the old basilica is a common practice that we can find throughout the Mediterranean region. The reason for this fact lies not only in the reuse or reutilization of existing building materials, but also in the desire to leave the location of the altar unchanged whenever possible. Of particular interest in the complex is, of course, the question of the extent to which the church and the monastery are part of a tradition. It is the question of whether a place of worship already existed at this location before the monastery was built. This is a question currently being specifically examined by our colleague Alexandra Dolia. That is why I do not want to prejudge the new results here now. Dear colleagues, I have now reached the end of my presentation, and I would like to thank you for your attention, and I'm looking forward for any questions. Thank you very much. Thank you again for this excellent presentation. And I guess we have still 5 minutes for the questions. Eğer sorularınız varsa birkaç dakikamız var sorular için. Bu durumda yavaş yavaş araya geçebiliriz. So it seems that we have no question, then we can start to break. Thank you very much.
Nasıl yapabiliriz onu?
Hello again. Now we are going to start the second session of the conference. And I would like to invite Michael Wörrle, who is the head of the, who is from the German Archaeology Institute. And first I'm going to read his short biography in Turkish. 1939 doğumlu profesörümüz 1958'den 1964'e kadar klasik eğitimini Erlangen ve Münih üniversitelerinde yaptı. 1964'te doktorasını aldı. 79'dan 2004'e kadar Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Epigrafi Enstitüsü'nde direktör olarak çalıştı bir komisyonda. 2004'te emekli olduktan sonra epigrafi çalışmalarına devam etti. 1966'dan beri Bergama, Lycia, Latmos, Herakleia, Ayzanai'de çalışmalar gerçekleştirdi. Sonrasında Likya bölgesinde 1979'dan itibaren çalışmaları var. Limyra'da bir yayını var. 1977'de Limyra'da bir çalışması gerçekleştirdi. 2020'ye kadar Limyra bölgesinde çeşitli katkılarda bulundu epigrafi alanında. Ve hala Fatih Onur hocamızla hasar önü çalışmaları ile ilgili işbirliği devam ediyor. Welcome, Professor. Thank you very much. Yeah, thank you very much for the introduction. Thank you very much for the excellent organization, the excellent conditions where we can have this colloquium. And I'm sorry for going on after a title in Turkish to for going on in English, and for several repetitions which are unavoidable if one is speaking on one side. Since the unavoidable picture, Limyra since the 4th century BC, in succession to the dynastic settlement of Semuri, the rock pyramid of Wörrle on the northwestern edge of the Finnic plain has become the center of a Greek polis, Limyra. But Limyra was more than the site at Wörrle. Economic autarky was a central element of the polis ideology. It required an appropriate territory for the Limyrois. Therefore, it was at least everything you see on the map up to the western slope of Bonda Tepesi, where the territory of Myra began, that it was his polis of Limyra. We overlooked this ourselves for many years, concentrating on the polis center, but the numerous grave inscriptions in the necropolises of Bonda Tepesi leave no doubt about it. And in Bonda Harabisi, the southernmost settlement on the mountain, marked in red in the map, stood the posthumous honorary statue of a Limyrois who lived there about 100 AD, and despite the long way, was one of the political activists in downtown Limyra, where he may have owned a second house. The text on the base in Bonda Harabisi corresponds perfectly with the monuments in the city center at that time. The integration of the landscape, however, was a decades-long process. Even in the Ptolemaic 3rd century BC, despite intensive political cooperation, the polis of the Limyres was still distinguished from the perioikoi of the Limyres, the communities in the orbit or in the hinterland of Limyra, and the small dynastic seat of Assoc, marked also in red northwest above Turunchova, retained its local autonomy until the 2nd century, when the small town was incorporated into Limyra with the special status of a peripolion as the smaller partner in a sympolitia
which we could translate as a composite polis or something like that. This was first revealed by the fragment of a stele with a decree of the still independent polis of Assoc, which I was able or allowed to publish last year with Fatih Onur, who has found it and who has invited me to join in the publication. On the right, you can see the stele of Assoc from the late 3rd century BC. On the left, the base of Ponda Harabesi from around 100 AD. The comparison can also give you an immediate impression of the very different writing fashions of the Hellenistic and the Roman periods. The Hellenistic and imperial center of Limyra'da moved from the slopes of the Juvalila pyramid, to which we will now return, down to its foot, and was thoroughly destroyed by the Byzantines into the desolation of the two walled areas, which we call the eastern and the western city in our excavation jargon. Also, ancient Limyra'da combined both areas into the area of a rather small city, small even by the standards of the time. As far as our Byzantine friends have not recycled ancient Limyra'da in their fortress walls and their new buildings, it has disappeared without a trace in their lime kilns, of which there was certainly not only the particularly impressive one that Alexandra Dolea found on the square she excavated in the western city. In the following, I will attempt to outline the contribution that the inscriptions we still have can make to a kind of virtual remodeling or refurnishing or resuscitation of the urban space of Limyra'da. Ursula Quartember and her sire have recently compiled the epigraphic informations for the buildings that once were the pride of Limyra'da, so I will concentrate on the statues that must have much more abundantly enlivened and adorned the not very extensive public space of Limyra'da, much more than we would expect based on our modern city experience. Whether we would have appreciated these statues as works of art, whether we would have liked them, we would have found them interesting or ridiculous or boring, is a meta-scientific question. My undertaking is less unorthodox, but it is nevertheless methodically risky, because we have to assume that especially in Limyra'da, many more inscriptions were lost than preserved, and that when the city was destroyed, historical relevance or preservation of a representative sample were certainly not the criteria of the selection. We lack naturally the main visual element of our monuments, the statues, in their majority made bronze, that could easily be reused many times and for quite a lot of things. With them, we completely lack the emotional and spontaneous power of the images, to quote the title of Paul Zanker's famous book. Only the commenting texts on the pedestals of the statues and sometimes the traces of the statues' feet on top of the bases remain. Ursula Quartember has begun to observe and document them with appropriate care. For a long time, the epigraphers neglected them, but the subject of the research has to be the monuments as a whole,
not just their inscriptions. The picture shows the documentation of a broken round base, which is always particularly difficult to illustrate. On the left, my publication. On the right, the documentation, the new documentation by Wörrle. The inscription is poorly preserved and cannot be read in any of the pictures. To make that possible, the documentation would have to be supplemented with the photo of the paper squeeze that I keep in my archives. The monuments that one encountered walking around in Limyra'da's public space fall into three categories: monuments to emperors, monuments to Roman governors since the establishment of the Provincia Lycia in 34 AD, and monuments to deserving citizens who, as Orakçılar, had improved the quality of life in their polis with donations, gifts, and public functions largely financed by themselves, and in return could expect the gratitude of their fellow citizens, which found its expression, as everywhere in Lycia, in a publicly read certificate of thanks, a golden wreath, and a statue, in their case, always made of bronze. Lycia had been a Roman satellite state for 2 centuries before the establishment of the province by Claudius. The country had suffered greatly during the civil wars that followed the assassination of Caesar. With Augustus, a phase of reconstruction and recovery began, and with it, a long series of imperial monuments also started in Limyra'da. Very, very little of this has survived, but the series can be reconstructed. The remaining statue base of the younger Drusus, a prince who is completely irrelevant for Limyra'da, suggests a family monument like we have one in Andreas for Tiberius, perhaps also going back to the Augustan time with many figures. The base of Agrippina suggests a monument for Claudius, accompanied by his wife. The base of Matidia gives a hint on a 3-figure monument for Hadrian between his wife Sabina and her sister. And in addition, we may imagine all the statues of the missing emperors, starting with Augustus. The risk of overestimating the number is small. The same applies to the governors, since the first Quintus Veranius organized Lycia as a Roman province and administered it for the following 5 years. It is not very likely that there was no monument for him in Limyra'da, as there were in the other cities in the country. His successors in the 1st century, all of them highly experienced and high-ranking Roman senators who were to be appointed to the top office of consul after their stay in Lycia, were also honored with statues in Limyra'da. They too often in the context of smaller or larger family groups. On the picture, you can see 2 examples. On the left, later reworked into a Byzantine capital, the statue base for Agrippina, of which I spoke already, the wife of Claudius. On the right, the rest of the statue base was the son of the governor of Lycia in 70 to 72 AD under Vespasian. He has a long name, Marcus Hirius Fronto Neratius Pansa, but the son doesn't have an autonomous monument in Limyra'da. It is just part of a family group honoring
Neratius Pansa, the governor himself. One of the imperial monuments, an equestrian statue, is the only monument in Limyr'a that still stands in its original place. At the southern end of the east hall of the Hallenstraße, where Andreas Pülz and Peter Ruckendorfer uncovered the remains of the base. The picture shows the view of Limyr'a of the photograph taken from the Heroon of Pericles, now as a plan. The Via Tecta is marked in purple. The equestrian statue stood in the upper red circle. The inscription is in Latin. In Limyr'a, no one understood it, and the stonemason had great difficulties writing it, you see. He was very unsafe with Latin letters. Another inscription, this is also to be seen on the picture, was chiseled out for the text. The first one had named, naturally in Greek, the emperor for whom the monument had initially been intended. Unfortunately, we do not know who he was. His identity would have been important information for dating one of the different phases of the Hallenstraße. Between 384 and 387, this original emperor, whose statue still existed on his horse, was given a new face and was from now on the glorious Theodosius, Pericletus Theodosius, or Inclitus Theodosius, the once condemned to death and now rehabilitated father of the Emperor Theodosius the Great. By order of the imperial center, hence the Latin language, such statues of Theodosius the Elder had to be erected throughout the Roman Empire. The one in Limyr'a is the only one we know of in Lycia, but there must have been more of them in all the larger cities of the country. In front of the northwestern end of the Via Tecta, below the Ptolemaion, the yellow square on the plan, stood the most magnificent and most remarkable of the oergetic monuments of Limyr'a, the arched gate in honor of an ornimitos, crowned by 6 or 7 statues, of which must one have been the statue of Ornimitos himself. The others, perhaps his family, one doesn't know. The decoration of the gate is completely identical on both sides. Only the inscription on the archivolt appears on only one side. It mentions the highest political office that Ornimitos had achieved, the presidency of the Lycian federal state, and prizes him as an oergetes of Limyr'a. We do not learn what he had specifically did for the city. He must have taken action 3 times with something significant and was publicly honored 3 times for it. The inscription dates from the last years before the founding of the province of Lycia by Emperor Claudius. I am still today ashamed and have to apologize to Herr Pülz and Herr Ruckendorfer for dating it completely wrong, much too late, when they first showed it to me after its discovery almost 30 years ago. Such mistakes can happen. It's a pity, but yes, I had a chance to correct it.
whether the inscription could be read, and the front side of the arch approached from the southeast or from the northwest is not known. Whether the area around the arch has been better examined in the meantime, or whether the question of an early imperial bridge, and thus an early imperial canal at the feet of the arch has been clarified in the meantime, I do not know. My further question is whether the arch marked the entrance to the Via Tecta, the Hallenstraße, and to a new town quarter planned around it. Perhaps this is a parallel, just as Hadrian's arch in Athens marked the transition from the old city of Theseus to the emperor's new city several decades later. Unfortunately, there is no further inscription about Onymitos, but his services to the city must have been as extraordinary as the unique arch of honor. We know of many arches, naturally many arches, dedicated to emperors, but none else dedicated to a local Feuergetters. What we do have is 3 blocks. A further is missing. On the left of an enormous monument devoted to Onymitos' daughter Chryso, of which the substructure and the 3 meters wide cover plate are lost. The surface of the cover plate was much too large for a lonely statue of honor for Chryso. We must assume a scenic arrangement around Chryso, not without parallels elsewhere in Asia Minor, but unique among the currently known monuments of Lycia for an unusual woman from an unusual, powerful, rich, active family that was intent on magnificent self-representation. Limyra'da was not a large city. Not many clans with the economic and political potential of the Onymitos family could have belonged to the social elite of the local citizenry. We know, nevertheless, of a second such clan in which the names Ariston and Eichmond alternated. Around the time of Onymitos, the head of this family, the concurrent families we could perhaps think, Ariston had risen to become strategos, commander of the Lycian federal army, and afterwards traveled at his own expense as an envoy of the federation to Rome for negotiations with Augustus, the content of which we only learn were beneficial for Lycia. From the fragments of the basis of their statues of honor, we know a little about a later Ariston, presumably the grandson of the Augustan envoy, and his daughter, left and right above. There is talk of the successful administration of all public functions that Limyra'da had to offer, right up to the top office of the priest in the city's emperor cult. However, the most important of all these public benefits was the generous provision of oil in the city's gymnasium, which during the imperial period can be imagined as a wellness center for the male citizens, and for generous allocations of grain from a municipal fund called Citerration, which Limyra'da, like many other cities in Lycia, had set up. There was also a municipal budget for the gymnasium, but without additional funding
The standard services in terms of oil and grain remained disappointing. Generous gymnasiaries gave their own money in addition. Some even renounced the budget to which they were entitled and gained prestige through their generosity, creating dependencies, networks, and promoting them to be the recognized Protoites Poleos, the first of the city. When the daughter of a later descendant of Onymitos erected one of the double monuments popular in Lycia for herself and her father, this is the lower part of the picture, the perspective is the same. These inscriptions often commemorate the achievements of earlier generations of the family, distant and anonymous ancestors, but for the present, the view no longer extends beyond local politics and the ever underfunded efforts for a well-functioning local public life. Unlike the cities of the Xanthus Valley, we know of no one in Limyr'a who received Roman citizenship before the Aurelii of the Severian period, and a fortiori, no Limyrian made a military and procuratorial equestrian career or even reached the rank of a Roman senator. Nor do any Limyrians appear in the kinship networks of important Lycian families, such as the Licinii of Oinoanda and the Marquii of Clos. We do not know the extent of the damage caused by the earthquake in 141 or 42 in Limyr'a, but Obramoas donated just 10,000 denarii, an average amount in the frame of his gift to nearly every city in the country, to repair the theater. The city was not dead, but it seems to have lost momentum after the pioneering years of the earliest imperial era. Until, once again, the merit of Fatih Onur, until the brothers Demetrios and Hieratikos, both Aurelii, both Severian period, erected the statues of their parents in the sanctuary of Apollo at Assoc and reported on the basis of the travels which they undertook themselves as ambassadors of Limyr'a to Septimius Severus, first to Rome and later as far as fabulous Britain. The subject of the negotiations was again the financing of a fund to supply grain to the citizens of Limyr'a. It was so it was not of very much global impact. A social history of Limyr'a cannot be written from the few inscriptions that we still have. However, the rather restrained image of a small town in the shadow of more successful regional rivals is consistent with the fact that Limyr'a did not attempt to found its own agon until the late 2nd century AD. The festival, Agon, a city festival we can say, was celebrated in honor of Zeus Olympios, the main deity of Limyr'a, and was called Dia Olympia, supplemented by the name of the actual emperor, whose cult must always have been associated with such festivals at the time. The Agon took place every year since Septimius Severus and the victors were honored with statues.
of the large number of such monuments that we thus have to reckon with, only a few remains are left, which you can see in the picture. The main participants in the exclusively boxing and wrestling competitions were the children from the good families of Limyr'a. The event's appeal did not extend beyond Korydalla, beyond Kumlucha. Even cities on the outskirts of Lycia, Oinoanda with the new Orestea, Balbura with the equally new Meleagria, had more interesting things to offer at the time. The badly damaged base of the statue of the winner in the middle stands on the former excavation island. It connects the festival with the name of the Emperor Valerian and shows that the Dia Olympia in Limyr'a were regularly held until the 250s AD. It is the latest testimony to an agonistic festival in Lycia at all. So once again, something special in Limyr'a between all the banalities. So is I must always pronounce it in the German way. I should say it's used. Zeus was probably brought to Limyr'a 600 years earlier by none other than the enigmatic Pericles, the last of the Lycian dynasts to disappear without a trace in the 360s BC, who ruled all of Lycia for a brief moment as king of Lycia, Lycias Basileia. The series of honorary statues in Limyr'a begins much later, only in the later Hellenistic period. Jürgen Borchert had, as one had the idea of an equestrian statue of Pericles, but this perhaps did never exist. But Pericles for Pericles, Greek language, culture, religion, and art, or under Pericles, Greek language, culture, religion, and art were new in Limyr'a. Pericles promoted the new Greek gods with magnificent votive altars. The remains you see in the pictures above, with epigrams explaining the genealogies of these gods to people who did not know them. Only 2 heavily damaged fragments of these altars have survived because they were deemed useful as building material for the Byzantine city walls. The 2 lower fragments, the right one still shows by a happy coincidence the name of Pericles, were among the finely chopped material waiting to be burned in the lime kiln in the western city. I can say almost nothing about the context from which they come, but you don't have to be epigraphists to sense the extraordinary quality of these inscriptions, a sign of the high regard for the new language and the novel way of conveying content that it made possible. Centuries later, the people of Limyr'a still believed that the time of which these inscriptions bore witness was one of the best times their city had seen. Thank you very much. Dear Professor, having you in this hall is a great honor for us, and we have learned many things from you, but not only related to epigraphy, also the science in after the retirement, actually. And thank you very much from my side, actually. Profesörden emeklilikten sonra bu çalışmalarını kaç senedir yürüttüğünü
görmek hakikaten bizim için gerçekten mükemmel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kendisine çok teşekkür ettim. It seems that we have about 5 minutes, and if you would like to ask a question, please ask. Eğer sorularınız varsa sorabiliriz. Birkaç dakikamız var. Okay, so you can ask questions during the break, and thank you very much again, Professor. Before lunchtime, the last speaker is Professor Zeynep Kuban. And Zeynep hocamız öğle yemeğinden önceki son konuşmacımız. İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık tarihi alanında değerli çalışmaları var hocamızın. Sanat tarihi alanında bir master programının başında. Evet, uzun bir İngilizce biyografi var değerli hocam, ama çoğumuz zaten sizi tanıyoruz ve çalışmalarınızı takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum aramızda olduğunuz için. Evet, çok teşekkür ederim buraya gelebildiğimiz için. Güzel, Akmet'te olmak her zaman çok güzel. Şimdi ben daha günümüze yönelik bir şey anlatacağım. Şimdi bir kazıdayız. Ben prehistorik zamanlarda Limyra'ya geldim. 1985'te ilk sizler gibi öğrenciyken seramik çizmeye geldim falan. Sonra doktora tezimi burada yaptım. Bu kaya mezarlarına girdim, çıktım, ölçtüm yüzlerce. Doktora da bitti. Bir sürü de çalıştık ve akademik hayatımda çok da Limyra'dan faydalandım. Sonra Türkiye Kültür Bakanlığı'nın kanunlarına göre yabancı bir kazının bir müdür yardımcısı yerli olması gerekiyordu. Martin de bana bunu sordu. Ben de bu deliklere gir çık. Ben de olur dedim. Ama bir daha mezar filan artık ölçmeyeyim. Bir 599. mezar bana bir şey getirmez. Bir ne yapsak? Çünkü aslında Limyra'nın bütün bu bilgiler çıkıyor. Fakat bunları aktarmak önemli. Ya da aktarmak da önemli, daha önemli ve çok çeşitli insanlara tabii aktarıyoruz bunları. İşte derslerde anlatıyoruz, yazılar yazıyoruz. İşte 5 kişi okuyor onları, belki 100 kişi taş çatlasa bilmiyorum. 5 kişi, 100 kişi olsun ama aslında yanı başımızda bazı sorunlar var. Şimdi Limyra işte eskiden bomboştu falan, bunları gördünüz. Ben şimdi neresi olduğunu artık göstermeyeceğim. Bu da günümüzde, onları da gördünüz ve aslında Limyra uzayda değil, bir köyün tam ortasında. Ve 1969'da başlayan kazı kimsenin çok umrunda değildi. 50'lerde Limyra bomboş aslında bir yerde. Kışlığa geliyordu yörükler. Ve 50'lerde artık öyle dolaşmayın, oraya zorla yerleştirildiler. Yavaş yavaş ev yapmaya başladılar. Ve yine hayvancılıkla uğraşırken 80'lerden sonra seracılığa başlanıldı. 75 yılında itibaren de sit alanı meselesi ortaya çıktı. Ve ondan sonra yavaş yavaş büyük bir dostluk her zaman olmadı. Çünkü istimlak sorunları var. Yasa dışı seralar, yasal olanlar da var. Burası bir sit alanının dışında çok büyük bir vakıf arazisi, Kafi Baba tekkesinden dolayı. Dolayısıyla böyle karmaşık bir durum var. Ve her zaman çok da dostane olmadı bu karşılaşmalar. Kavgalar çıktı. Bazı işte köyün bir kısmı kazıyı çok seviyor. Kazıda çalışıyor. Yani o şeye anlayışlı. Bir kısmı da pek hoşlanmıyor. Ben de düşündüm, bari bir faydam olsun. Bizim İstanbul'da ben ilkokullarda bizim mimarlık öğrencilerle sıkça böyle atölyeler yapıyordum. Bunu Limyra'da da yapalım ve kazıyı sevmeyen ailelere bir şey anlatmak zor. Bari çocuklarını böyle ufaktan zehirleyelim. Ya da işte onlara oyun vasıtasıyla yaklaşabilirsek bu kazının bu kadar korkunç bir şey olmadığını, burada çıkan şeylerin aslında bir hikayesi olduğunu, belki kendi bir hikayeleri olabileceğini anlatabilir miyiz acaba ya da birlikte tecrübe edebiliriz diye denedik. Şimdi 2011 ile 16 yılları arasında aktörlerimiz benim öğrenciler,
hani kocamdan, ama en önemli kişi Ali Tosun, bekçimiz burada. Bütün hepimizin bu çalışmaları yapabiliyor olmasının belki de en önemli kişi o. Bize altyapıyı sağlıyor, bize bir ev gibi sağlıyor. Eşi bize yemekler yapıyor falan. Yani orada kendimizi evimizde gibi hissetmemizi sağlayan aslında Ali'dir. Yani buradan, bilmiyorum dinliyor mu? Selamlar. Ve 7 sene, 6 sene boyunca çocukların Limyra'sı dediğimiz bir çalışmayı yürüttüm. O bu anlatacaklarımdan ilki. Bunun da temelinde yine mimarlık öğrencileri böyle çocuklarla gibi aslında maket yapar, oyun yapar, resim yapar falan. Kimisi tiyatroda yaptığı için çocuklara yönelik bir şeyler yapabiliriz diye düşündük. Çocuklar da okul tatil oluyor. Bunlar da serseri mayın gibi suya atlıyor, geliyor, işte kazıyı rahatsız ediyor. Çocuklar geliyor diye arkeologlar böyle korkardı hep. Çok gürültü yapıyorlar, işte atlıyorlar içeri falan. Ama konuyla ilgili şeyleri çok yok. Biz de işte harabelerin içinde, yani antik tiyatronun tonozları çok güzel serin. Çocukların limürasını yaptık. İşte çevreye haber verdik. Aslında önemli olan şeydi, çevredeki ilkokulla bağlantı kurduk. Rahmetli Durmuş Özsoy hocası da bize iskemleler, şunlar bunlar, bir sürü şeyler sağladı. Yani ay ne oldu? Ne yaptım? Ben mi yaptım? İleriki slayta geçsek hocam. Ha. Neyse, ben hikaye anlatmayı sürdüreyim, düzelir belki. Bunu ben yapmadım vallahi. Bilmiyorum. Preparing. Daha karışık bir şey yapacaktım, daha ona gelmedik. Ha? Vallahi mikro falan ellemeyeyim de. Evet. Neyse, gelir şimdi birisiyim zaten. Doğru. Evet. Bilmiyorum, belki de Zoom'dakiler görüyor bile olabilir. Ha? Ee, Neyse işte, yani bir sürü sorun aslında var tabii, sadece şey etraf harabe, bu şimdi şey girişi var, şusu var, busu var, ama bu her zaman böyle değildi. Bir çocukların tuvalet eğitimine kadar biraz ilgilendik. Ne oldu bilmiyorum. Evet. Neyse, yani diyeceğim şu: bizim öğrenciler, biz geldik ve kazı sayesinde orada kalabildik. Bu arada Ahmet bize her zaman bir destek oldu ve bu bayağı bir iş, çünkü işte çocuklar, öğrenciler gelecek, kalacak, işte malzeme alacağız filan. Bunları işte Ahmet'in küçük fonuyla, sonra benim bütün yıl boyunca çeşitli kapılar çalarak, el öperek, işte dilencilik yaparak, dilencilik yaparak şey uğraştık. Neyse, tabii resim olsa daha iyi olurdu. Ne yapacağız? Ha? Ne yap? Ben bir şey yapmadığımı düşündüm. Bu muymuş? Bunu kapatıyorum o zaman. Şu neyse. Evet. Altyapı, işte iskemleler, masalar filan ve Ali'ye şey dedik ya, işte bir hocaya 8 ile 12 yaş arası bizim anlayabileceğimiz çocuklar, ve sonunda işte 5 ile 15 yaş arasında 20 değil 40, bazen 80, bir sürü çocuk geldi ve her sene biraz geliştirebildik. Ve sonunda anladık ki aslında çocuklar bütün yaz yalnız, oyun bile oynamayı aslında bilmiyorlar. Dolayısıyla oyun oynamak ve konuyu hep antik kent, çevre vesaire, arkeolojiyle birlikte tutarsak biraz bir şey olabilir. İşte tişört boyamak bilmem
gibi şeyler. Bu çocuklar şimdi 20 yaşında ya da 25, kimisi evlendi filan. Şimdi bir yandan oyun oynamayı öğrenmek, çünkü çocuklar kaybettiği zaman kaybeden sürekli herkesi dövüyor. Bu bile bir şey. Hani bizimle oynayın şeysine geldi. Sonra oyunla birlikte bir şey öğretmek de tabii önemli. İşte Limyra'da koşaraktan, işte oradan oraya giderek takım kurmak, takımla çalışmak falan gibi şeyler vardı. İşte bir hafıza olması için biz bir günlükler tutuyorduk yapılanlardan. Ve temel olarak da grupları böyle bir konu olarak ayırdık. En küçüklerle ne yaparsanız yapabilirsiniz. Çünkü o da zaten ufak, ama resim yapmak, boyamak filan. Onlara bir anaokul sınıfı yaptık. Bunlar şuraya bakan çocuk mesela 18 yaşında şimdi. Demin gördüğümüz işte bütün bu önemli anıtlar, az bile gözükse onları boyamak. Çocuklar da onların ne olduğunu gösteriyorduk sonra. İşte bu dramatik kişiler, Perikle filan hep adı geçiyor. Onları böyle bir canlı bir hale getirmek, onlarla tanıştırmak. Aslında yani çocuklar işte Perikles vardı, işte Augustus vardı falan demek yerine onları canlı bir hale getirmek. Resimle, Türkler genelde resim şey yapıyor. İşte karakterler yarataraktan, işte eskiden bir vardı, işte onlar da sizin gibi oyun oynuyordu falan gibi şeyler. İşte buradaydı, bu şuradaydı. Tiyatro deyince tiyatroda ne var? Maskeler var. İşte o maskeleri nasıl yapılır, neler var? Böylece bir şey, kendileri için de bir şey öğrenirler diye düşündük. Bir kukla oyunu şeydi. Hani çocuklar kuklaları yapıp torunlarıyla 50 sene sonra Limyra'da ne oldu, neler gelişti diye konuşacaklar. 50 sene sonra bir fiktif bir buluşma. Olanlar şey böyle uzayan, uçan bisikletler falan yapıyordu. Mesela bu kızcağız kazıda yerin altında anneannesinin işte halılarını buluyordu. Ya da bir çocuk da kazı yapan robot görüyordu. Ya da birisi de artık Limyra'da müzeler var. Onları geziyorlardı birlikte falan. Heykel diyoruz. Heykel müzede var falan. Kendiniz de yapabilirsiniz. Böyle çocukların gövdeleriyle heykeller yaptık. Bir çocuğu da boğuyorduk yanlışlıkla. Neyse kurtuldu. Müzik. Bizim bir sürü öğrencimiz müzisyen falan. O işte hani çok bağırıyorlar çünkü. Aslında sesi kontrol etmek. Hani sesin nasıl çıktığını falan onu da öğretmek iyi oldu aslında. Sonra da anne babalar ya bu kızlar büyüyor artık oralara gitmesinler diye durdurdular. Genç kızları göndermediler. Bizim de bazı kızlarımız güzel dikiş falan dikiyorlar. Bir de onları biraz öyle kandırdık. Gelsinler bir şey öğrenirler. Onlara da işte antik heykellerin üstündeki elbiseler nasıl, dikiş makinesi yokken nasıl bağlanıyordu falan. Tabii o biraz sıkıcı olacağı için dedik ki işte kendinize etek tasarlayın falan. Fakat sadece genç kızlar değil, her yaş birden araya girdi. Hop filan biz de istiyoruz diye. İşte kendileri yapabilecekleri şeylerde küçük hamurlardan bebekler, işte telefonla da yapabilecekleri küçük filmler, gölgede oyun yapmak. Çocuklar işte kızlar, olanlar, en zor da teenage yaştaki erkekler. Ee, işte o ortalık şey yapan daha çok onlar. Ama aslında sonuçta ilgi istiyorlar. Çünkü kimse onların gidecek vakti yok. Yani anne baba o kadar çok çalışıyor ki o seralarda. Ne yapsınlar bunları? Biz de onlara ne istiyorsunuz? İşte futbol sahası, ama burası bir sit alanı deyip işte Martin'e gittiler. Martin biz burası sit alanında nerede o futbol sahası kurabiliriz falan gibi böyle şeyler. İşte boyama yaparken kendilerine bir tişört tasarladılar. Hani bunların hepsini yapabileceklerini öğrendiler. İşte şu soldaki oğlan evlenmiş bile diye duyduk. Kutu oyunları, kutu oyunun hedefi sera yapmak. Çünkü zaten hayatları bu. Ama her yere yapılmıyor. Mesela şunlar sit alanı, kırmızıya yapmak yasak filan. Onun için giderken işte şeyden geçiyor. İşte Ptolemaos'un kilisesinden geçiyor. Şuradan şuraya gidiyor falan. Şey mum gibi oynayınca hiç şeyleri yok yani. Dolayısıyla aslında kafaları da çalışıyor, ama işte yönlendirmek gerekiyor. Ya da mesela okulda öğrendikleri şey ne işlerine yarar? Bu manivelalar bilmem neler. İşte sütun yapma yarışı yaptık onlarla. İşte antik tiyatrodaki taşlar böyle işte vurgularla, işte şeylerle, vinçlerle falan kalkıyordu diye. Ve yarış tabii ki en sevdikleri şey. İşte Limyra'da güzel sular var. İşte karada, suda hep yarış bu olanları eğlendirdi. Ama çok da hakikaten şeyi yok. Mesela kent çocukları sürekli düşersin bilmem ne yapıldığı için onlar çok limitli oluyor. Halbuki bunlar yok öyle bir limiti ve şey açısından da güzel. İşte çevrenize bakın, neresi güzel olabilir. Şimdi artık
Bunların hiçbiri yok. Bir okul yerine bir düğün salonu var. Tuvalet sorunu var. Var olan tuvalet kullanılmıyor. Ona dikkat çekmek için mozaik nedir diye şey yapıp kapaklarla falan bunları yaptık. Bir de eğitim gibi geziler yapıldı. İşte öğren yerinde babalar kazıyor, ne yapıyorlar? Çocuklar görsün onu. İşte depolarda altın yok. İşte pis bir takım taşlar, kemikler falan var, çömlekler. Onları görsünler. Çünkü hep o depoların arkasında bir şey var zannediyorlar. Yani var da öyle matah bir şey onlara göre yok. Belediyenin de desteğiyle onları başka yerlere de götürdük. İşte Arikanda'ya, Rodyapolis'e, Elmalı, Antalya Müzesi'ne filan. E, Sonra da biz böyle yukarıdan gelen işte her şeyi bilen insanlar değiliz. Bize lütfen bir şey öğretin. Ekmek yapmayı öğretin. Bir yufka ekmek atölyesi yaptı hanımlar bize. Sonra da hepsine bir güzel komünal bir şey olması için yedik. İşte anne babaları tiyatro oyunları bunlar yapıyordu çocuklar. Onları sonra çağırıyorduk. İşte görsünler ne yapılıyor falan diye. İşte karakterler, malum şeyler. Benim için en önemli şey buydu. Bu kaya mezarlarını nasıl kullanıyorları bir tecrübe etmek. Hepsi depo, işte çöp, in falan. İşte böyle bir ölüm sahnesini orada sahneye koyduk. Bayağı da canlı, güzeldi yani o dramatik şeyi çok iyi yapıyordu çocuklar. Ee, Sonra da tabii hep aynı çocuklar gelince bir perikles, bir perikles daha olmuyor. İklim, çevre, su var. Ama su biterse ne olur? Onun üzerine bir tiyatro piyesi yaptık. İşte güneş bir şey uzaklaşırsa, her şey soğursa ne olur falan. Bunlar hep çocuklarla konuşa konuşa ortaya çıkan eğlenceli şeyler. İşte en son 2016'da Midas'ın eşek kulakları onların çok hoşuna gitti. Ve ne yazık ki 2016'da bizim dışımızda olan bazı sebeplerden dolayı kazı kapatıldı. Bakanlığın isteğiyle 2 sene kazı yapılamadı ve bu işin çok hazırlığı olduğu için de e, ben bir daha bu işi yapamadım. Çünkü hazırlayıp gelememek biraz tuhaf oluyor. Ve bir ara oldu. Sonra da Covid geldi falan derken biz başka bir işe giriştik. Unutulmamak için de işte takvimler, bir boyama kitabımız var filan. İşte evet Ahmet onu söylemiştim. Sonra da bizim öğrenciler, mimarlık öğrencileri hep kazıya gitmek istiyor ama bizim eğitimimizde böyle bir şey yok. Yani mimarlık tarihi dersleri anlatıyoruz ama böyle bombardman gibi şeyden işte Paleolitik'ten 21. yüzyıla kadar giden yoğun eğitimler var. Ama kazıya gitmek isteyen çocuklar da boş gitmesin diye seneler içinde bir şey yapmamız gerektiğini düşündük ve bir arkeolojik alanda mimarın rolü diye bir atölye geliştirdik. Bizim okuldan 4 hocayız. Restorasyon programından Umut Hoca var. Görkem, Bilge ve Zeynep. Biz mimarlık tarihçisiyiz. İlk sene 2018'de Necmi Karul bizi Aktoprak'ta misafir etti. Apollonya'da bir denedik. Sonra da 2019'dan beri 2 sene pandemi arasıyla evimizde Limyra'da bu işi yapıyoruz. 15 öğrenciye okulda öğrenemeyecekleri bir takım şeylere yönlendirmeye çalışıyoruz. Yine Akmet bizi destekledi. İTÜ Geliştirme Vakfı ama tabii Limyra kazısı olmasa bu olmayacak tabii. Neyse işte burada çocukları etrafta gezdiriyoruz. Depoda bir atölyemiz var. Orada akşamları hem biz bir sunumlar yapıyoruz. İşte çevreyi öğreniyor. Limyra kitabını hatmetmelerini söylüyoruz. Ve temel şey aslında hep aynı. Küçük objeden bir mimari parçayı elleyip öğrenmesi için çizmelerini istiyoruz. Plan, kesit ve görünüş. Öğrenciler de 1. sınıf sonundan 4. sınıf sonuna kadar arasında değişiyor. Böylece de hani bizim öğrettiklerimizin dışında kendileri içinde de bir dikeyden birbirlerine bir şey öğretiyorlar. Bu AutoCAD'in ne olduğunu bilmeyen çocuklarla bunun suyunu çıkarmış çocuklar hepsi birlikte. Bunlar gözüküyor mu bilmiyorum. Yani işte neyse bir taşı işte elleyip yapıp bir mimari blok. Bunu her sene yapıyoruz. Bu sene de her sene biraz daha farklı şey yapmaya çalıştık. İşte çocukları gidin depolara bakın neyi beğeniyorsunuz diye. Sonra da onlar çiziyor, anlatıyor zorluklarını falan. Ve ilk kez böyle bir şey yapıyorlar. Şimdi de teknoloji gelişiyor. Bu SFM diye bir şey var. Program var. MetaShape'in bir işte programıyla. Siz aslında cep telefonuyla bir sürü fotoğrafı çekince tabii noktalar koymak gerekiyor şeyin üstüne. Size ortofotolar oluşturuyor ve oradan kesitler alınabiliyor.
Ama bunu hemen öğretmiyoruz tabii. Bu en son. Önce bir çizip elle öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü bu bilgisayarla yapılan şeylerin kontrol edilmesi gerekiyor her durumda. Bu yazılar için de geçerli. Siz bilgisayara yazdırdığınız zaman saçma sapan şeyler çıkabilir. Aynı şey bunda da çıkabilir. Onun için hep kontrol elinizde olması lazım. Burada da aynı şey ama bunları da öğretmek gerekiyor. Bu sene de böyle biraz daha teknolojik bir şeyimiz oldu. Demin Doğu kentte işte Bizans dönemi kentlerinde kent kısmında bir şey vardı. Nivo öğreniyorlar. Onu kullanmayı. Biz çok karışık aletler değil, elle geleneksel yöntemler önemli. Çünkü dağın tepesine gittiğinizde bunları şey yapamayabilirsiniz. Bu sene de şey yedik biraz. Basayım mı? Bir dakika. Böyle küçük fanfil numaralarımız var. Drone getirdi arkadaş. O zaman biraz daha iyi gözüküyor. O gösterdiğimiz yani her çocuğu mekanlara koyuyoruz. Önemli olan hem tek başlarına hem bir teamwork'te bu arkeolojik alanları anlamak. Yani bilmeyen bilene işte hocalar da var tabii aralarında. Bu da böyle hem işte bu radar, jeoradarın getirdiği şeyleri de daha sonra gösteriyoruz. Önce kendileri bakıyor iz olarak ne görüyorlar falan diye. Sonra da gözlemlerini diğer sonuçlarla bir araya getiriyoruz. Tamam. Evet yani işte Niveau'yu kur kaldır falan gibi böyle şeyler. İşte tabii öğrencinin çizdiği şeylerden çok bir şey beklememek lazım. O ancak hakikaten biraz daha profesyonel şey. Bu bir eğitim. Dolayısıyla o yüzden dedim bir okul. İşte kroki yapıyorlar, sonra ölçüyorlar, sonra da çiziyorlar. En şeyimiz kaya mezarları. Orada bir tüm bir yapı var karşımızda. İşte hem plan hem kesit hem çatısı var. Burada da bu şeyi bir göstermek istiyorum. Çünkü 5 dakika. Çok tuhaf bir kavram ama nekropolleri canlandırdık biraz. Mezarlıkta biraz insan oluyordu. Yani bunları herkes 3-4 kişilik bir ekip bir mezarı ölçüp işte ve sonra herkes bir parçasını çizip bir araya getirmekte amaç. Bunu da burada böyle Nekropol 5, Nekropol 2 benim işte yüzyıllarca çalıştığım yer. Şimdi orada narlar falan olduğu için biz oraya giremiyoruz. Bu daha güzel yolun kenarında daha düz. Hem de yanında bir çay ocağı var. O önemli. Su falan yapıyoruz. Yemek yiyebiliyoruz. Yani böyle çocuklar birlikte çalışıyor ama ekip olması önemli ve bir sürü güzel çizim de çıkartıyorlar. Fena değil aslında. Burada da bu meta shape'in işte faydalarını gördüler ama içerisi karanlık olduğu için iç mekanda tabii işe yaramadı. Ama cepheyi oynatabiliyor, şey yapabiliyorlar, kullanabildiler bu programı. Total Station'ı da gösteriyoruz ara ara ama çok yoğun bir şey olduğu için onu öyle bir haftalık program bir 5 dakikalık şeyinde olmuyor. Böyle biraz kenardan öğreniyorlar. Bir duvar çiziyorlar bu Bizans duvarlarını. Bir de tabii asıl kazıda bulunmanın şeyi hani sadece çizim öğrenmek değil bu burada ne yapılıyor? İşte araziye gidiyoruz, randevular alıyoruz. İşte bize Alexandra, Burak kim varsa bize ne kazdıklarını, nasıl kazdıklarını, tekniklerini, beklenen, bulunan çünkü her çocuk kendi bir Indiana Jones zannediyor gelene kadar. Sonra sıcak ve böcek vesaire olunca şeyler biraz azalıyor. Restoratör ne yapıyor? Philip bize anlatacak ne yaptığını ama orada da çocukların anlayacağı şekilde anlatıyor. Martin hep sunum yapıyor. Ama Martin karanlıkta sunum yaptığı için onun resmi yok. Şey yapamıyor, hep karanlıkta kalıyor. Gece çünkü bir slide gösterisi bize şey yapıyor. Ve bir sürü işte Gerhard bir sene anlattı falan. O yüzden çocuklar da böyle bir hani kazıda sadece işte mimari çizim yok tabii elbet çok daha farklı. Ama sadece kazı da olmadığını yani çok fazla teknik şeylerin bir araya gelmesi gerekiyor. İşte gezilere gidiyoruz. Arikanda'ya, Hacı Musa'lara, Elmalı'ya yine belediye bize destek oluyor ve burada bir aileyi anmak istiyorum. Finikeli bir aile Baysarı ailesi hem çocuk projesini hem de bize de hep evini açıyor. Çünkü çok güzel şey tahıl ambarlarını var. Onları da öğrenciler görsün istiyoruz. Onları
tamir etmişlerdi Elmalı'da. Hacı Musa'larda da jeoradarı bir görmüş oldular. Büyük de tarama yapıyorlardı. İşte onlara bir diploma veriyoruz falan. Mutlu oluyorlar. Ama asıl bir eğitim daha var. O da günlük yaşam. Böyle insanların ciddi bir şekilde çalıştığı, sabahın köründe kalktığı, kahvaltı, dındın böyle ağır bir güneşin altında çalışmanın, bir kampta olmanın şeyi, ekip ile çalışmak, kalabalık bir kampta nedir? İşte çardaklarımız var. Ondan sonra bir sürü dostlar var. Böcek diğerleri de var filan. Kuyruk var. Sabah duşlarda, işte tuvaletlerde vesaire. Biz de bazı öğrenciler staj yapıyor burada. Yani staj olarak sayılıyor. O staj yapanlara da yaptırıyorduk. Hani bir hafta şimdi burada tecrübe ettiniz. Bir şeyler tasarlayabilir misiniz acaba diye. İşte birisi çok duşta kuyruk var. Dışarıda da belki duş yapılır. Diş fırçalamak için böyle şeylere, su ıslak hacimlere küçük ekler, öneriler geldi. Bir sene bütün bir ekip çağırdık tasarıma bölümünden. Onlar da böyle her tarafı tecrübe etti çocuklar ama aslında bu bizim atölyeden bir hafta sonra, bir hafta daha olması gerekir. Çünkü önce ortamı tanımak gerekiyor. Sonra ortamın ihtiyaçlarını daha iyi anlayabiliyor. O yüzden bir haftanın içinde hem tasarım hem mimarlık tarihi hem restore falan o biraz zorlandık. Çocuklar da zorlandı. Gece yarılarına kadar uğraştılar. Bu sene de çocuklara yine bir ödev verdim. O da bir tane dedim, siz o çardaklarda kaldınız. Böyle daha fonksiyonel ne olabilir? Hani dediğim gibi küçük bir ödev bu ama hani açılır kapanır hem masa hem yatak olabilen böyle bir çardak tasarladı bir tanesi. Şuradan içeriye giren yapan falan. İleriye dönük Martin. Comfortable. Çardaklar. Ama dediğim gibi yani öğrenci şeysi biraz daha üstüne çalışmak ister. Yani son sınıf öğrenciler ancak böyle bir şey belki başlayabilir. Ama tecrübe edip sorunları analiz edip görmek işin bir parçası. Evet, son olarak işte ekibimizi size gösterip bu ne? Son bir de yapıyoruz. Akropole çıkıyoruz. Herkesin dili dışarıda. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, dinlediğiniz için ne diyecektim? Instagram'da bizi takip edebilirsiniz. Evet, teşekkürler. Zeynep hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir sunu oldu. Eğer sorularınız varsa sorabilirsiniz değerli arkadaşlar. If you would like to ask a question, it's time to ask. Bir soru var, evet. Mikrofon geliyor. Tabelada Limra yazıyor. Hı. Limyra. Limyra dendi. Doğrusu nedir? Yani Limyra mı? Limyra He dendi. is asking the exact pronunciation of the Limyra. Wörrle. Is it Limyra? evet. What has it to do with Myra? Is Li irgendeine Vorsilbe? Is it Li, does it mean something? Bilmiyoruz. Şimdi ben Tibira yazıyor mesela. Limyra. 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 O bağlı. Tibira ile ilgili sunumlarda Kübüra dendi. Kibüra. Kübüra diyor. Hocam, Kibüra. kazı başkanımız videoda öyle diyordu. Kübüra. Vallahi iyi var benim bildiğim orada ama. Bilemem. Teşekkür ederim. İşte öyle gibi işte. İsimlerde hep bir şeyler olur. Evet, bir başka sorumuz var mı acaba? Buyurunuz. Mikrofon gelmişken bir soru sorayım. Hocam muhteşem bir sunumdu. Çok etkilendim, çok öğrendim sunumunuzdan. Çalıştığınız çocuklardan hiç daha ilerleyen zamanlarda arkeolojiye merak salan, arkeolog olan evet, onlardan var mı kimse? Var. Ask that, is there any student who joined to the program then became an archaeologist? Değil mi? Köyde arkeolog var. Var Fatma, var. Antalya Müzesi'nde var. Var. Bir iki kişi oldu yani çıktık. Fatma Şimşek.
Bu arada bizim öğrencilerde %30'u kazılara çalışmaya devam ediyor. Yani diğerleri çok sıcak falan deyip kaçtı ama %30'u başka kazılara gidiyor yani hala. Yani şey olarak %30 iyi bence. Evet, bir sorumuz Bakanlık daha var tarafından galiba. durduruldu. After this turning point, the family's approach became better or not? Valla çeşit çeşit ama aslında sonuçta göndermediler çocuklarını 3. seneden sonra 4 belki. Çünkü biz hep aynı soyadlı çocuklarla çalışmaya başladık. E, Çünkü bilmiyorum hani çocuklar çok eğlendiği için belki hedefimize ulaşıyorduk ama işte bir sürüsünü yollamadılar sonra. Ama yine bir 50 çocuk kalıyordu. Bakanlık tarafından neden durdurulmuştu? Oluyor öyle bu arada. Bakanlığın işte çeşitli şeylerinden Bir dolayı. açıklama yapılmadı o zaman. Bu çok uzun bir hikaye. Onu şimdi burada anlatmanın bir faydası yok. Yani 2 sene öyle durdu. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi öğle yemeği zamanı. Yemekten sonra herkesi burada bekliyoruz. It's time to have the lunch break. Then after the lunch, 2:15, 2:15, saat 2'yi çeyrek geçe herkesi burada bekliyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Evet, hoş geldiniz öğleden sonraki oturuma. Şimdi biraz daha detaylı bir şekilde böyle araştırmaların da detaylarını göreceğiz. Birinci konuşmacımız Burak Orakçılar. Bize Limyra'daki güncel kazılardan bahsedecek. Burak İstanbul Üniversitesi'nin klasik arkeoloji bölümünden mezun ve sonra Trakya Üniversitesi'nde Limyra'da bulunmuş kırmızı figürlü seramiklerle ilgili bir yüksek lisans tezi yaptı. 2014 yılından beri de çok farklı kazılarda Aynos'ta, Daskayon'da, Efes, Suudi Arabistan'da bir sürü yerde kazı ve yüzey araştırmalarına katıldı. Ama epey zamandır yani 2016 yılından 8 sene olmuş vay be. Arazi asistanı olarak Limyra'da çalışıyor. 2023 yılından beri de arazinin patronu oldu. Şimdi bize oradaki kolaylık, zorluk ve buluntuları biraz anlatacak. Çok teşekkürler. Öncelikle herkes hoş geldi. Ben size Limyra'da 2016 yılından beri yapılmış olan çalışmaların kısa bir sunumunu yapmak istiyorum. Limyra'daki arkeolojik araştırmaların şu andaki odak noktası kentin çeşitli dönemlerindeki kentsel gelişim üzerine devam ediyor. Yerleşimin kapsamı, sınırları ve tek tek binaların yapısal gelişimi, ekonomik ve sosyokültürel yönlerini anlamak amacıyla kentte disiplinler arası yoğun araştırmalar yürütülüyor. Batı şehirdeki çalışmalar Gaiuske Kaiser kenotafının kuzeyinde ve geç antik dönem sur duvarının batı kapısının doğusunda yer alan alanda gerçekleştiren yer yardırılı çalışmalarıyla başlamıştır. 2016 ve 2024 yılları arasında yürütülen kazılarda Bizans Batı şehrinin batı kapısı olarak adlandırılan bölgeden başlayıp doğuya doğru ilerleyen bir alana odaklanılmıştır. Bu alan Limyra'nın özellikle Helenistik, Roma ve geç antik dönemdeki kentsel faaliyetleriyle ilgili bazı araştırma sorularını açıklığa kavuşturmak için özel olarak seçilmiştir. Bu jeofizik araştırmaların sonuçlarına dayanarak özellikle Batı şehrin geniş bir alanı Helenistik dönemden geç antik döneme kadar olan yaklaşık 1000 yıllık bir süre boyunca kentsel gelişim ve değişiklikleri çok küçük bir alanda bize göstermektedir. Roma İmparatorluk döneminde burası doğu düzleminde anısal bir propilon ve doğusundaki merdivenler aracılığıyla ulaşılan bir meydana sahip bölgeyken geç antik dönemde çeşitli üretimlerin yapıldığı proto-endüstriyel bir alana dönüşmüştür. Burası şu anda 2016'da yaptığımız 2016'daki slide gitmiş ama 2018'deki çalışmaları görmektesiniz. 2016 yılında başlangıçta burada 6 tane açmayla başlamıştık. Burası 2011 ve 2012 yılında kazılan Batı alan çalışması, Batı kapı çalışması ve 2018 yılında buraya yeni bir daha açma açmıştık. Daha sonra 2022 yılındaki bir fotoğrafı görmektesiniz. Bu bütün alanlar birleştirildi
Burası şu anda, kusura bakmayın, bütün şeyler çok... En son 2024 yılına geldiğimizde de aslında ben bütün hepsini sırayla koymuştum ama sıraları nedense karışmış, bilmiyorum. 2024 yılında da çalışmalar hala burada devam etmekte. İşte bütün 2016'da yapılan ilk 6 açmadan itibaren bütün alan birleştirildi. Farklı farklı noktalara odaklanıldı. Hala da odağımız bu açmada farklı noktalarda devam etmekte. Bu şu anda kentin 1980'lerde çekilmiş bir fotoğrafını görmektesiniz. 80'lerde bu alan seralarla kullanılmış ve o yüzden biz şu anda kazı yaparken aslında ilk tabakalarda çok fazla işte sera atıklarına ve tarımsal faaliyet izlerine rastlamaktayız. O yüzden bu ilk katmanlarda çok fazla karışık seramikler, karışık buluntular, hani klasik dönemden Roma döneminin sonuna kadar, Bizans'a kadar, Osmanlı'ya kadar pek çok farklı buluntuyla karşılaşmaktayız. Tabii 2011 ve 2012 sezonlarında ilk yapılan çalışmalar Batı Kapı'da oldu. Kentin batı kapısında yapılan kazılarda şehir suru izlenimi veren ve Helenistik duvar yapısının ortaya çıkarılması üzerine sur duvarının bu dönemde güneye doğru genişletildiği ve bu alanda aynı zamanda şehre bir giriş noktası olduğu yönünde bir teori ortaya atılmıştır. Bu nedenle bu durumu açıklığa kavuşturmak veya en azından daha fazla bilgi edinmek amacıyla 2016 yılında alanın batısında yeni kazılara başlanmış. Geçen yıllarla açmaların hepsi birleştirilmiş. Günümüzde 1150 metrekareye aşan alanda Helenistik dönemden modern zamanlara kadar uzanan çok sayıda eser ve yapı ortaya çıkartılmıştır. Batıdan doğuya doğru 5. yüzyılın sonu ve 7. 8. yüzyıllar arasında, hatta daha sonrasında üzerinde çeşitli inşaat ve müdahale evreleri bulunan Bizans çevre duvarının batı kapısında çalışmalar yürütülmüştür. Başlangıçta 8 metre genişliğinde olan ve daha sonra 3 metreye düşürülen kuzey tarafında kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. İlk kez böyle ciddi bir sunumda yapıyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Caddenin güney sınırı ve batı doğrultulu Helenistik dönem sur duvarıyla çizilmiş. Ortaya çıkartılan en eski duvar doğu-batı yönlü olan ve bir kısa kesme taş bloktan ibarettir. Seramik buluntuların ilk incelenmesine göre geç Helenistik döneme tarihlendirilebilir. Duvar örgü tekniği ve blokların ebatlarına bakarak bu duvarın bu surların parçası olduğu söylenebilir. Bu gördüğümüz en alttaki duvar Helenistik dönem sur duvarı. Bir önceki slaytta bahsedilen alanın hemen doğusunda yaklaşık 10 metre boyutlarında bir yapı açığa çıkartılmıştır. Bu yapının Roma döneminde bir propilon olarak işlev görmesi çok kuvvetle muhtemeldir. Taş blokların hepsi aynı kalitede ve şekildedir ve kabaca yontulmuş bir yüzeye sahiptir. Taş yüzeyinde kenet delikleri sadece ortak kullanıma değil, aynı zamanda yapının şu anda korunmuş olan en azından başka bir taş sırasına daha sahip olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca iç mekanı ikiye bölen bir duvar, bu etkileyici yapının ağırlığı için başka bir desteğe işaret ediyor olabilir. Şu ortadaki duvardan bahsediyorum. Şu anda da açmanın genelini görmektesiniz. Bu yapının ana hatları kuzey, batı ve güney taraflarda düzken, güneydoğu köşesinin dış çizgisi su kanalı yönünde bir dönüş yapmaktadır. Şu köşe. Güneydoğu köşesi bu yapının in situ olduğunu ve dış yüzeylerinde Helenistik döneme ait orijinal bir yapıya işaret edebilecek çıkıntılar bulunduğunu göstermektedir. Kare yapının kuzeydoğu köşesinde aynı zamanda kuzeybatı ve kuzeydoğu dış cephelerinde daha sonraki eklemeler kaydedilmiş. Bununla birlikte yapı büyük olasılıkla erken Bizans döneminde aşağı şehrin yeniden düzenlenme planlarına uyması için büyük ölçüde sökülmüştür. Bu eylemler sökülen malzemenin yeni yapılar için yeniden kullanılmasına yol açmış olmalıdır. Burada kaydedilen stratigrafi birkaç antik dönem sonrası Çukur tarafından bozulmuştur.
Bu yapının güney duvarına paralel olarak doğu-batı yönünde uzanan ve yaklaşık 20 metre uzunluğunda açığa çıkartılabilen başka bir duvar bulunmaktadır. Bu duvar böyle açmanın doğu-batı yönünde devam etmektedir. Bu iki duvar taş ve kireç ağacından oluşan oldukça kompakt bir dolgu ile birbirine bağlanmıştır. Harç dolgusunun uygun koşullarda yerleştirmek için güney duvarı bir sıra çok daha iyi kireç taşı bloklarla yükseltilmiştir. Bu iki duvar birbirine arada harçla birbirine bağlanmış durumda. Bu bahsettiğim muhtemel propyonun doğusunda kuzeydoğudan güneybatıya doğru uzanan ve açmanın güney sınırının ötesinde devam eden, kuzey ve güney sınırlarının ötesine devam eden bir su kanalı bulunmaktadır. Bu yapı Batı şehrin su yönetim altyapısının bir bileşenini temsil etmektedir. Kanal kuzeydoğudan güneybatıya doğru bir akış yönüne sahip ve sondajı iki yanına devam etmekte. Güney kenarda kanal önemli ölçüde daralmakta ve bu yatay olarak yerleştirilmiş bloklar kullanılarak inşa edilmiş gibi görünmekte. Daha sonra da bu bir tünel yapısı oluşturarak açmanın güneyine doğru devam etmektedir. Bu tünelin hemen kuzeyinde, kanalın güney bölümünde, güney yarısında zemin poligonal taşlarla kaplanmış durumdadır. Ve bu taş döşemenin hemen kuzeyinde üzerinde kuzeyden güneye doğru daralan üçgen bir su yolunun bulunduğu farklı harçlı bir yapı bulunmaktadır. Şu yapıdan bahsediyorum ve muhtemelen su akışı kuzeyden güneye doğru devam etmekteydi. Bu yapının su akışını düzenlemek için kullanılmış olabileceğini öne sürmek mantıklı gibi gözükmekte. Bununla birlikte bu harçlı yapının kuzeyinde herhangi bir döşeme bulunamamıştır. Yapının kuzey cephesinin daha da aşağıya doğru uzandığı unutulmamalıdır. Kanalın kuzey bölümünde kanal sisteminin doğu duvarının en kuzey kısmı bulunmamaktadır. Buradan bahsediyorum. Ama burada kanal sistemine doğrudan bağlı olmayan üç büyük kuzey-güney yönelimli blok bulunmaktadır. Bununla birlikte doğu duvarı temel duvarının hemen kuzeye doğru uzandığı ve batıya doğru hafif bir sapma açısı sergilediği de kaydedilmiştir. Üst sıradaki blokların yokluğu, batıya geç antik çağda ait bir duvarın eklenmiş olması ve önceki sezonlarda bu bölgede metal üretimiyle ilgili ilişkili katmanların varlığı sebebiyle alanın yeniden düzenlendiğini göstermektedir. Kanaldaki stratigrafi çoğunlukla seramik ve hayvan kemikleri olmak üzere büyük miktarlarda malzeme içeren dolgu katmanlarından oluşmaktadır. Seramik kanıtları su kanalının Roma döneminde faaliyette olduğunu ancak 3. yüzyılın sonu ve 4. yüzyılın başı arasında belirlenemeyen bir noktada işlevini kaybettiğini göstermektedir. Açmanın batısına doğru ilerlediğimiz zaman kamusal bir alana ulaşmaktayız. Bu alan muhtemelen Roma İmparatorluk döneminde düzenlenmiş durumdadır. Ve burada doğu-batı yönelimli bir cadde görmekteyiz ve bu cadde daha sonra kentteki değişimlerle beraber geç antik dönemde işlevini yitirmiş ve üzerine farklı yapılar inşa edilmiş. En sonunda da bir kireç kuyusuyla tamamen ortadan kalkmıştır. İşlevini yitirmiştir. Ve bu kanalın hemen doğusunda daha küçük planlı bir kare planlı bir yapı ortaya çıkartılmıştır. Batı ve güney duvarları büyük olasılıkla bahsedilen Helenistik dönemde sur duvarlarına aittir ve doğu ve kuzey duvarları ise Roma döneminde milattan sonra 3. yüzyıldan sonra eklenmiş olmalıdır. Yapının kuzeyinde ve kuzeydoğusunda bir merdiven ve bir döşeme ortaya çıkartılmıştır. Merdivenin doğudan ve kuzeyden erişilebilen 4 tane basamağı vardır. Merdivenler ve taş döşeme muhtemelen Roma İmparatorluk döneminde inşa edilmiştir ve büyük bir kamusal meydanın parçası olabilir. Ancak bu kare planlı yapının işlevi şu anda belirsizdir. Ancak yapının Roma döneminde nasıl dönüştürüldüğüne dair bazı fikirlere sahibiz. Doğu duvarı Aforus'un merhum babası Ornithos IV'ü onurlandırmasından bahseden
ve 2. yüzyıla tarihlenen bir yazıtın parçalarını içermektedir. Burada Doğu duvarda görmektesiniz ve bu da yazıtın yakından fotoğrafları. Kare yapının içinde yürütülen çalışmalarda bulunan seramikler bu duvarların 2. yüzyılın sonunda en geç 3. yüzyılın 3. çeyreğinde inşa edildiğine dair bir termus antiquem de vermektedir. Ve yazıtın bazı kısımları da 3. yüzyılın 3. çeyreğinden daha geç olmamak üzere oraya konmuş olabileceğini göstermektedir. Ve bu kamusal alanın hemen doğusunda, açmamızın en doğu sınırında daha farklı bir kamusal yeme içme mekanı olarak tanımladığımız bir alanda kazı çalışmaları yürüttük. Ortaya çıkartılan farklı taş döşeme, bu alanın hemen doğusunda bulunan, alanın geç antik çağda daha farklı bir işlevde olduğunu göstermektedir. Bu kronoloji yapının batısındaki döşemede yeniden kullanılmış bir yazıt parçasının da bulunmasıyla desteklenmektedir. Bununla birlikte yükseklik, yapı tipi ve yönelim farklılığı nedeniyle en azından kuzeydeki döşemenin daha erken bir dönemde yapılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Veriler bu mekanın 5. yüzyılın sonlarından bölgenin proto-endüstriyel bir bölgeye dönüştüğü 6. yüzyılın sonu ve 7. yüzyılın başlarına kadar işlev gördüğünü göstermektedir. Bu kamusal yeme içme mekanı yorumu benzer hayvan ve özellikle genç hayvanlardan iyi ve çok kaliteli etlerin ve profesyonel kasaplık tekniklerini gösteren bazı işleme izleriyle birlikte çeşitli hayvan kemikleri tarafından güçlendirilmiştir. Bu tanım da bize Gerhard hocamız tarafından verilmiştir. Aynı zamanda bu bağlamda bulunan sikke, seramik, cam gibi çeşitli malzemelere ilişkin araştırmaların mevcut durumu da aynı yoruma işaret etmektedir. Bu yeme içme mekanının hemen batısında çapı yaklaşık 7 metrelik yuvarlak bir yapı ortaya çıkartılmıştır. Bu yapının içindeki dolgu katmanları çeşitli boyutlarda taşlar, kireç ve odun kömürü ve güney tarafında bir yakma alanının varlığı, batıya doğru dışında bulunan birkaç haç ve odun kömürü katmanı bu yapının bir kireç ocağı olarak işlev gördüğünü göstermektedir. Bu kireç ocağının bu alana kurulması, yakın çevresinde ve doğudaki çevre yapılar arasında stratigrafik ilişkiler, bu ocağın yakındaki yapıların terk edilmesinden hemen sonra faaliyete geçtiğini göstermektedir. Bu terk edilişin ilk kronolojik göstergesi 7. yüzyılın ilk yarısıdır. Ve büyük olasılıkla yakındaki yapılarla inşaat malzemeleri alınarak ocağa yeniden entegre edilmiş ve yakıt olarak kullanılmıştır. Ocağın hemen batısında orta ile büyük taşlar, mimari bloklar ve yazıt parçaları bakımından çok zengin birkaç büyük çukur belgelenmiştir. Çukurlardan ikisi kireç, odun kömürü ve kül olarak külle birlikte karışık toprak içermektedir. Diğer ikisi ise yakındaki fırına ve yakma çukurlarına yeniden kullanılmaya ve geri dönüştürmeye hazır yarı işlenmiş taşlardan oluşan büyük taş birikintileridir. Aynı zamanda Batı kentin sur duvarları erken Bizans döneminde özellikle de güneydeki bataklıklar ve Limyros nehri tarafından korunmayan ve muhtemelen saldırıya uğrama olasılığı en yüksek olan kuzey ve batı yönlerinde yeniden inşa edilmiştir. Bu nedenle bu alanda harç için kireç üretimi gibi çeşitli amaçlar için demirin işlenmesi ve bunun gibi çeşitli endüstriyel faaliyetlerin iyi bir şekilde temellendirilmesi sağlanmıştır. Bir başka ilginç nokta ise arkeolojik verilere göre kenotafın bu dönemde pragmatik bir geri dönüşüm olgusunun parçası olduğunu göstermektedir. Bu sektörün önemi geç antik ve erken Bizans dönemlerinde kentsel özelliklerle ilgili ortaya çıkan karmaşık durumlarla belirtilirken renç fırının kurulması önceliklerin değiştiğine ve kentsel özelliklerin daha pragmatik acil ihtiyaçlara uyarlandığını göstermektedir. Erken Bizans döneminde bu bölgede çeşitli malzemelerin üretimi ve işlenmesi gibi çeşitli zanaat faaliyetlerine kayılmıştır. Batı şehirde ortaya çıkartılan çok sayıda cüruf ve demirin yerel olarak
faaliyet gösteren bir demirci tarafından üretildiğini veya en azından demir cevherini işlediğini göstermektedir. Ve bu alanda da bu demir üretimine ait cüruf atıklarını ve bazı demir cevheri örneklerini görmektesiniz. Bu 2016'dan itibaren yapılan çalışmalarda kentin batı kapısında çok çeşitli yerlerde çalışmalar yürütülmüştür. Başlangıçta Helenistik döneme ait bir sur duvarıyla başlayan çalışmalar günümüzde 7. yüzyıla kadar uzanan farklı buluntuları göstermektedir. Ben burada sadece burada bu sunumu yapmaktan ben sorumluyum. Ama bu tek başıma benim yaptığım bir iş değildi. 2016 yılından beri onlarca insanın farklı emeği bulunmaktadır. E, Bu sunuma ilginiz için de teşekkür ederim. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Dünyanın altında emekçiler. Sorusu olan var mı acaba? Is there a question? Lütfen buyurun. Belki 10 kere gitmişimdir Limyra'ya. Gördüğüm şu, kalıntıların bir kısmı su altında. Bu suyun akışını başka bir kanala almak için herhangi bir çalışma yapılacak mı? Bir duyumunuz var mı? Maalesef zaten suyun kaynağı Limyra'nın içinde. Yani suyun kaynağını yerini değiştiremeyiz. Evet, evet, depremlerle. Evet. Tamam. Oranın zenginliği o zaten. Evet. Hem laneti hem zenginliği ve güzelliği. Başka? Yok galiba. Teşekkürler Burak. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. O zaman bir sonraki konuşmamız. Our next speaker is Philip Bess. Bir sonraki konuşmacımız Doktor Philip Bess. Limyra'da seramiklerle ilgili konuşacak. Philip Bess, Leuven Üniversitesi'nde doktorasını terasigilatalar ve red slipware'lerle ilgili yapmıştır. Sonra yıllarca Sagalassos'ta çalıştı. 2010 ile 21 arasında bağımsız bir çalışmacı olarak Yunanistan'da, Türkiye'de, İsrail, Kıbrıs böyle bir kazılarda çok yoğun olarak çalıştı. Son yıllarda Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nün bir bünyesinde Limyra'nın seramikleriyle geçerimizi erken Bizans dönemi seramiklerini yayınlamak üzere bir projede çalıştı. Evet, bize de çocuklara da hep Philip anlattığı için aslında seramikleri belgelemek değil, onların böyle bağlantılarını, işte dünya ya da antik dünya içindeki dolaşımlarını, Kuzey'de, Karadeniz'deki işte amforalar ve işte oradaki atölyelerle olan ilişkilerini falan anlatıyor. Çok heyecanlı buluyorum ben her seferinde anlattığında. Please. Thank you. Excuse me, that's a bit of Limyra'da dust. First of all, I would like to thank Ahmed, the organizers, and also our team, and in particular Jona Potra and Tuğçe Özyazici, for helping out as part of the pottery team. So the question, how can pottery, and throughout these 25 minutes, I'll be mostly talking about the Roman period, Roman to early Byzantine. So we are talking about the 1st, 2nd centuries AD into the 7th, 8th centuries AD, just to make that clear. And so the question is, I mean, the very general question is, how can pottery contribute to our understanding of daily life, of the economy? And of course, this is a very, very general question. If I would have the rest of the day, I could talk about this. I will not. Yes. So, because we have a lot of pottery, not only pottery, but we do have a lot of pottery. This is very typical for a classical site, as most of you probably know. So I will just provide a couple of snapshots, some things we are working on, some nice contexts, just to illustrate what we are doing in Limyra. So there will not be some sort of comprehensive overview, unfortunately. So
first of all, just in case there's anyone who doesn't know this or not in detail, what is pottery? Let's define this first. This is clay. Clay is a weathering product of stone, and clay was used basically in the Roman period, could be theoretically used for everything, every aspect of daily life, from building, cooking, eating, drinking, lighting, oil lamps, and so on. These were mostly made using the wheel, so the rotational force. Certain categories were made by hand or using molds. After their shaping and drying, these were fired in a kiln, and this is an irreversible process. So once it's fired, you cannot make it, you cannot return this or make this undone, compared to glass or metal, which of course you can recycle at least for a number of times. And this is important, that it's durable. At any classical site, you will find thousands of fragments, and that's not really different in Limyra. So by looking at, and the next slide will go into a little bit more detail, by looking at the details of these sherds, we can classify these, we can recognize them, we can date them. As I said, usually at any classical site, pottery fragments are the most abundant category that you would find. And a very rough estimate is that since 2016, we have excavated about 200,000 fragments. I do not remember all of them, which is healthy, I guess. And what is also worth mentioning, and this is a topic that is only in more recent times being discussed or let's say recognized, is that, again, in the Roman Empire, in the Roman Mediterranean and Black Sea, basically every site, every region had its own style. This is not very different nowadays. If you travel to another country, there's other food, other things. But this is archaeologically also very interesting, that we have this, what we call regionalism. And this is also not different for Limyra or for Southeast Lycia, as you will see in a couple of slides. Okay, so, well, I mean, you can study pottery from many different angles. You can do analyses, you can go to the museum, but in archaeological excavations, you get a bag of sherds and then you have to start dealing with it. And again, this can also be done in many different ways. The way I work, or we work, is that we look at the fabric, as we call it. So we usually, we look at the colors, how it feels, the kind of inclusions, as we call them, so bits of stone, bits of minerals. And this is important because that relates to shape. And you can imagine that an oil lamp was not used for cooking, or vice versa. And so we also look at the form. So in combination with the fabric, this can tell us something, usually about the function of a vessel. Of course, that's more complicated, which also depends on context. The last thing, we can also look at decoration. We can also look at decoration, which also can tell us something about contemporary beliefs and customs. We see in early Christian pottery, we see crosses appearing. In previous times, we have a lot of pagan symbolism. And just as a very short example, how this works. So in this case, this is a fragment of a fish amphora. So there was fish sauce inside. It was made in Portugal in the 3rd century AD. So we make a photo, well, not us. We have very good people for this. They take a photo, we make a drawing. We also make a fabric photo. And this is exactly what I was just saying about the clay and its inclusions. Take another shirt and it looks different. So of course that helps us in the classification process. And to take that even further, you can also do analyses, chemical, mineralogical, residue. And for Limyra, we have been collaborating with ITU, so Istanbul Technical University, with the Department of Geology and Mining to obtain such detailed data, which is of course something we cannot see. So these are some of the 200,000 sherds. Before we can study them, they need to be washed.
ideally. This has various purposes. First of all, it makes it much easier to recognize them, but perhaps as important, if you would just take shirts directly into a plastic bag, you close it, you store it next year. This is a health issue. You have all kinds of fungi, etc., etc. And I've seen it, it's not nice. So the next step after pottery has been washed, it has dried, it comes to our table. And this is, of course, also where we closely collaborate with the excavation team, Burak, which contexts are more important than others, because that's also how it works. And Burak already highlighted this a little bit. So this is how it works. This is a classification in progress of one context. So again, we look at shape, we look at fabric, we look at decoration, and this is how we make small piles of these shirts. And eventually this data, after the sorting has been completed or the classification has been completed, this data is then entered into a relatively simple Excel file. So of course this lists the context in which the pottery was found, the date, the provenance, so where was it made, if we know it, something about the typology, pottery people love typologies, some remarks about decoration, etc., etc. And excuse me. And this data, these data, so this allows us to look into proportions of, again, fabrics, shapes, also fragmentation. We also weigh the shirts. These data, that's very important for our interpretation in terms of the dating of a context, to see what is present, what is absent, etc., etc. And of course, this also relates to the other artifacts or eco-facts that are found in a context. And it's not only about pottery, obviously. And over the last, especially during the last years, we've been quite fortunate in Limyra'da that we now can make, give or take, a ceramic sequence from the very late Hellenistic period into early Byzantine times. We still have a couple of gaps. We are looking for them. But which also allows us to look at Limyra'da from a ceramic point of view in the long term. How did things change? What kind of role did Limyra'da play in these larger and regional patterns? Burak already mentioned, so this technique of quantification, this is only used for contexts that have pottery that is better preserved. Other contexts, and this is something you can easily see, I have an example soon, these are just recorded by in more descriptive terms. And this is one example. This is a selection of fragments from one context, so one archaeologically defined context. And here we have pottery. It's the mouse? Yes. So here, and also these two black shirts, they are late Hellenistic. Then we have a 3rd, 4th century oil lamp on the left. This is Byzantine, so let's say later medieval. And in the center, this is Ottoman period or Islamic period. And the central piece is probably coming from Kütahya. And this is, of course, very problematic because we cannot really do anything with this. How do you date this? I mean, is this a Ottoman context or is this a late Hellenistic context disturbed or mixed in? So these are recorded in more descriptive terms. And Burak already showed this photo. I mean, it's very helpful because we slowly start understanding in more recent years that Limyra'da had a very long occupation from late classical times right into the late Ottoman period. And this, you might say, was the very last phase of occupation, the Seras in the early 1980s. But of course, this also disturbed the stratigraphy. And when in previous years, when Alexandra was excavating, she could actually find the foundations of these Seras. So kind of very modern archaeology, you might say. And so did this very long-term 2.5 millennium history
or occupation activity in the area. We can recognize this, and just very, very briefly. So we have here, which Burak already indicated, late Hellenistic pottery for the first time. Then, I mean, across part of the area, there's late classical Hellenistic pottery. Then especially in the channel, as we call it, and here, and the so-called tower or square structure, a lot of early Middle Roman pottery, 2nd, 3rd centuries AD. Then across the side, it's late antique, very typical. And then around the lime kiln, we have early Byzantine, 7th, 8th centuries. And then across the side, there are patches of Byzantine and Ottoman pottery. So this area was used for a very long time. So this was kind of introduction, a very long one perhaps, about how we study and very general results. So from now on, these are just, as I mentioned in the beginning, just a couple of, let's say, highlights, snapshots of the different ways we can use pottery to look at things. And Roman pottery studies has a long tradition. It has long focused on terra sigillata, let's say nicer pottery, if you will. And luckily, only in the last 1-2 decades, there's much more attention for cooking wares. This doesn't look nice. I mean, nice. But of course, this was a very essential part of daily life, as it is nowadays. So also in Limyra'da, we look into the cooking wares, and this has also been done by people that worked on the pottery before me. And what is interesting about this cooking pottery, sometimes we really find beautiful fragments, unusual, with painted palmettes. But these cooking wares, they are extremely dominant in Limyra'da. So this is about 95% of your kitchen pottery. And this is a very strong indication that it was made nearby. Unfortunately, we have no archaeological evidence for its production. So if anyone knows it, please tell me. But this is a very important indication that this was made somewhere in Southeast Lycia. It may have been Limyra'da, it may have been Arikanda, Kuridala, we don't know. But also at other sites, Olympos, it's really very common, Arikanda as well. If you go to Patara, this is less common, which is another indication that this is coming from the region. So these cooking pots or cooking vessels, kitchen pottery, it was used for different kinds of food preparation, boiling, stewing, frying. And of course, this is also where the food economy, the regional food economy comes in, but this will be next. And this is one of those examples that we have a very regional style of pottery. We do see some external influences from the southern Levant, what used to be the province of Palestina, or from the Aegean, but this is a very distinct regional ceramic identity, you might say. And the interesting thing is that this category of cooking-ware, it's had a very wide distribution. It's particularly common in Lycia and Pamphylia, a little bit inland, but it's found as far away as Western Spain, Israel, or what used to be Palestina, the province, Libya, etc., etc. And of course, you can imagine that whoever was making this or involved in its manufacture and its selling, this must have been a considerable economic force for the region. But to look a little bit closer at, let's leave that larger picture a little bit alone. What is very interesting is that we also have evidence for overland trade. Of course, at the Roman economy, it's very much focused on trade across the Mediterranean, across the seas. But let's not forget that we have a lot of cities that are located inland. And one of these examples is Sagalassos, where we do have some of these cooking wares. It's not much, but we do recognize them. And they have also been recognized at Haji Musalar, again in relatively small quantities. And the interesting thing is that in Limyra'da, we do have terra sigillata, which was manufactured in Sagalassos. And this is also found in Haji Musalar. So these are very important indications that there was a
route, probably already existing for a very long time, that ran from southern Lycia through the plain of El Male and then further north. And this is not easy terrain. Nowadays it is, but this must have been, so we should not think too easy in terms of coastal inland routes. Clearly there were other things happening. Just one more example of a piece of terra sigillata made in Sagalassos. I also wanted to show some nice finds, and this is one of them. Sagalassos was quite famous, well, I mean, or we think it was famous, for making such handles. This is not too well preserved, but they can be very nicely decorated. Next is how certain context also can help us look at dumping practices, so a chop that you would throw away, and also how that affected the urban infrastructure. And in this case, it's, oh wait. So it's located right in, it's the southern part of the channel. And you saw earlier that a lot of the context we have in Limyra'da, they are really quite mixed. Here we were very fortunate, you might say. This was a very well preserved deposit, very close to what we call primary deposition, so abandoned and left alone. At least was about 400 vessels, some of which could be partly reconstructed, and presumably they can be, some of them can be fully reconstructed. It had a couple of really nice finds on the left. So this one, this is possibly a wine amphora from France. All the tablewares were coming from Tunisia, from Tunis, which was a famous tableware producer. And what was quite interesting is that, I do it like this. So anyone who has studied or seen pottery knows more or less how it breaks. And you can see these weird breaks here. And also on that side. So they're a bit wavy, very angular. And this is not a natural way. If you would throw a pot on the floor, this is not how it would break. These are indications that it was exposed to a fire or heat. And the interesting thing is that these kinds of cracks were only found on the closed vessels. Again, it's not completely clear where this happened, but this does suggest that very close by there was a fire which destroyed a house, a storage facility, a shop that we don't know. We did not find, at least to my knowledge, any evidence for a burnt layer in the datable to the same period of time, of course, in the vicinity of, or in the area of the excavations. But what happened, and this is a large quantity of pottery, it was dumped into the southern part of the channel, which also meant the end of use of the channel. And this is still, what this exactly meant, this channel, this is still debated within our team. But this meant, especially in consideration of the water situation in Limyra'da, this might have meant quite a significant change. We have a bit of overlap, which is not bad. What is also interesting is what is happening in the very late antique period. So let's say the 6th into the 8th century. So we're looking at the area of the tavern, as we call it, and the lime kiln, which you have already seen. So the pottery that was found in a tavern, this is still your very typical late antique pottery. Red slip tablewares, let's say the terra sigillata, your typical late Roman amphora categories, typical late Roman cooking pots, etc., oil lamps. So that's all perfectly fine. We have a lot of those. Then over a abandonment layer in the tavern, we found this fragment. This is a so-called late Roman amphora 1. Again, we like type names. And this has a stamp that almost certainly reads Koriku. So from Korikos, a city in Cilicia. Cilicia was the main region where these amphoras were produced. And again, you would find them everywhere. And this is the first time that one is found in Asia Minor. And they're not many, but all the others have been found in Romania, mostly on the Limes.
And these are associated with a state-organized supply of wine, probably in this case. So this also, I mean, from one shirt you cannot write history, but it's an important indication also because this is a photo of last year. In that area, in the yellow rectangle, this year we found, again, some very late antique, and I'm talking very late 6th, 7th century pottery, several bowls. This is the best preserved one, which was made in Foča. And on the right, and these are small, really like this, amphoras, which were made in Tunus in the second half of the 7th century. And these, at least I think at the moment, these are very fresh results, that we might be seeing small changes in the supply routes in that very late antique phase. We know, of course, from historical sources that the late 6th and most of the 7th century, they were not the most easiest periods in history, Persians, Arab invasions. And we know that this partly disrupted existing economic infrastructure, especially on the larger scale. So we may be seeing a shift in exchange patterns here. But again, this is in layers that are associated with a lime kiln, we find a partly very different material or a very different pottery. So here, these are different kinds of jugs for pouring water, wine. Then at the bottom, these are very different cooking pots from that long tradition that Limyra had, as you saw in the beginning, excuse me. And then here, and also these are early Byzantine amphoras. And so what we are looking at is a early Byzantine assemblage, second half 7th, late 7th into the 8th century AD. These are not yet associated with glazed wares, which was, of course, a very medieval Islamic thing, and Ottoman. And the idea is that most of these were coming from the Aegean. And of course, by that time, the empire, what was then already the Byzantine Empire, it had changed so fundamentally that Eastern sources had the Levant, Cyprus, that they were out of reach for the bulk supply of wine, olive oil, etc., etc. Okay, last. As I said, I can talk hours about amphoras, but I'm not going to do that. Just a couple of highlights how we can understand how, or at least how Limyra can also contribute, tiny bit, but still can contribute to our picture, and beyond that, our understanding of late Roman or middle to late Roman economic traffic on the larger scale. So what you see here are two partly preserved, partly restored amphoras. They were probably produced in the Crimea, the Krim, and these must have been really huge things, very wide, and these were not at all practical for transporting anything that was liquid, olive oil, wine. Presumably they contained chunks of fish that were salted or cured, and we keep on recognizing very small numbers of these, which is very interesting. Is this a kind of conspicuous consumption? Were the Lycians or the Limyrians huge fish eaters? Surely they did, but not only, we know this. And what we also keep on finding, and again this year in really substantial quantities, and this is a bit of a personal, how do you say, I like this topic very much, are amphoras that were made in Sinop, or in the region of Sinop, mostly. So on the left, the third and the fourth, these are amphoras that were made in Sinop, or the region of Sinop, so-called havuç amphora, carrot amphoras. The second one, it's a similar shape, but made in Herakleia Pontique. And we now have fragments that came from a third production center, but we don't know where that was located. And if you look at the, and this is also where the evidence from Limyra is quite interesting, I think. If you look at the distribution of these Roman period Sinopian amphoras,
So we have one fragment of a so-called group B type, and these were not very common. Again, they're huge vessels. They seem to have been going mostly to Italy. Makes sense, 2nd, 3rd centuries AD. And we do find very small quantities in the larger harbors. And Limyra'da, okay, not a harbor per se, but still it was very closely connected to the sea. Then if you would move a little bit later, and again, this is a fragment from Limyra'da. This is how one of these complete ones look like. So you can see the habuch form. If you look at the distribution of these 4th, 5th century types, they were mostly going to the east. And we find very small quantities still in Italy, probably related, well, maybe later. And so these were mostly going to the east. And I think that these are not necessarily, that this distribution did not necessarily happen all the way in the 4th century, but this started to really pick up after the founding of Constantinople as capital of the Eastern Empire. So after 350, you might say. So we have a lot of those in Limyra'da. They're very recognizable. And but this was mostly an Eastern trade. And of course, after the foundation of Constantinople, Eastern regions became more important politically, economically. And we can also see the other side of the coin, amphors that were made or produced in the Levant. We see a huge expansion, or more or less also at the same time. Then if we look at the very last group, group D, again, we have one fragment of from Limyra'da. Again, these were exclusively, as far as we can tell at the moment, these were basically heading to the east. This was commercial trade. There have been suggestions that this was made related to the military supply, the Annona. That's still debate. Both are still, well, I mean, we can talk about this. The interesting thing is that in Limyra'da, we only have very few fragments of these. So it seems that this late phase of Sinopian trade bypassed Limyra'da, as far as we can tell from the archaeology at the moment, of course. And that which would support the idea, perhaps what we would need more evidence from other sides, that these were heading really for the Levant. And I thank you for your attention. Soru var mı acaba? Evet, arkada bir soru. Ben çeviririm ya da nasıl kendi sormak ister misin? That's Ben okay. çeviririm. That's okay. Hocam, hello. I'm originally a biologist, and the question is, I'm sorry for my sound. In the introduction part, you talked about the washing of ceramic parts. The introduction part, the first part. So you may call it occupational curiosity, but I'm curious about that. Are you trying to take any culture samples from that ceramic parts, the organic culture samples? Sometimes we do, yes. Yeah. Okay. That's the basic question. That was about that. Yeah. This, of course, is when the pottery comes to us, it's basically already washed, mostly. But this is, of course, especially where the archaeology comes in. We visit the site once a day, a couple of times a week. But this is, of course, where the archaeology comes in. If you find burnt places, then you can, of course, take samples for residue analysis, for instance. Are you aware of any rare or unique samples, for example, a bacteria or a virus? I don't know, fungi you mentioned. Well, hopefully not. Although I had a good cold last week. No, not at the moment, no. No, I also don't think, I mean, there are some new techniques where they look almost at a DNA level at food remains from cooking pots, for instance. But no, in Limyra'da, we will need to take that step. Okay, thank you. I want to ask something. Okay. You said some forms, they do not come too often to Limyra'da. Are they also attached, because you said these are for fish, and the D, is it maybe attached to something that the people in Limyra'da don't like, or? Yes, or kind of conspicuous non-consumption. This
may have to do with also how the community was the composition of the municipality. What surprised us a little bit when we started working with these two large amphoras is that well, I mean, it can be surprising. It can also not be surprising that Limyra'da is located very close to the sea. There's evidence for fish processing at various sites, Kekova, I think. But of course, that does not exclude that you import fish. That kind of had a very different quality, different fish. So it's again probably a little bit more complex than just okay, we're close to the sea, so we have the fish. If that answers your question. Bir soru arkadan. Evet. Thank you very much. My question is about the pottery from Rhodiopolis. Do you have a knowledge that they found a production material, locally produced material in Rhodiopolis, and it is in between the 5th, 7th century AD, and it is the exact date that you are asking for where are they coming from for the red, colored pottery? And yes, there is a study about it, a PhD study, yes. Yes. Yes, I presume. I mean, I've not seen them myself, but some have been published, and I mean it's so close, Rhodiopolis. I mean that's 10 kilometers, I think, something like this. So I'm almost quite certain that part of the tablewares, the red slip tablewares in late antiquity, came from Rhodiopolis. This is a topic that would be very interesting to look into. Because in this so-called late Roman D, that's another name and another style, we do see differences. Some of it is supposed to come from Cyprus, but we now know that Lycia and Pamphylia were, just talking to the audience, I guess, were really, that a number of sites were involved, including Rhodiopolis, in their production. Are you working there, if I may ask? Okay. I was in the jury for that PhD thesis. Okay. So he is a artist, pottery artist, but he made PhD thesis in archaeology, and he worked in Rhodiopolis, and he collected lots of material, and with clay he made comparisons with the original material, and they tried to find the real exact place for where the clay coming from, and they found some solutions. I can give you the names. Okay. I think it's Çetintaş. Çetintaş, exactly. Çetintaş. Thank you. Başka soru yoksa ara veriyoruz. Değil mi? Tam zamanında. Değil mi? 20 dakika mı aramız? 20 minutes, half an hour, kaç? 30 dakika daha ara var. Arayınız iyi. 3'te görüşürüz.
Evet sevgili misafirler. Son tur. Son oturuma hoş geldiniz. Şimdi Profesör Gerhard Forstenpointner konuşacak. Ben şöyle çok kısa onu tanıtacağım. Roma ve geç antik dönem Limyra'sında hayvansal kullanım modelleri gibi böyle insan ne olabilir diye düşündüğü zaman Gerhard Bey bir veteriner aslında. Eğitimi veterinerlik ve sonra üniversitede hoca İstanbul'dan çıktı. Viyana Üniversitesi'nden veteriner fakültesinde ve zooarkeoloji gibi bir bölümün içinde işte aslında veteriner dinin tarihi üzerine çalışıyor ve çok çeşitli ilgileri var ve
biz de hep kazıda ağzımız açık kalıyor. Kemiklerden neler öğrenilebilirmiş meğer. Biz böyle işte taş önemli, yazıt önemli falan diyoruz ama her şey bir bütün. Ve işte Türkiye'de, Yunanistan'da, İtalya ve Suriye'de epey yıllarca çalıştı. O da demin Hakan Bey'in bahsettiği gibi teşekkür emekli ama asla bırakmıyor işi ve yıllardır hala 6 senedir emekli olmasına rağmen kazılara gelip çalışmalarını sürdürüyor. Hepimize örnek olsun. Please. Many thanks, Zeynep. Firstly, I want to express that I'm really pleased and highly honored having been invited to talk at this conference. Many thanks to Martin and to the organizers. Now, let's start. Before getting in details, I would like to give a short explanation of the term. Okay, now it works. So, the term archaeology. I suppose that not all of you are really familiar with that term. So, what is it? Basically, it means analysis, interpretation, discussion of materials that indicate the relationship between man and animal. Normally, these are remains of the animals themselves, but it could also be iconographic material or somebody else. But this won't be the subject of the lecture today. But what really deals archaeology with? We are not interested in dinosaurs, also not in mammoth or woolly rhinoceros, maybe privately, but not professionally. We are just dealing with still existing animal species. The reason for this is archaeology starts widely at the end of the last ice age. In further past reaches paleontology. And therefore, archaeology is in fact a part of the humanities, and paleontology is a part of the geologic sciences. Yeah, and what knowledge is archaeology able to provide? If we're lucky, in the best case, then the results can give us information on subsistence, on environment, on the economy, and on the social life of historical societies. Normally, not all of these parameters won't be touched, but if we're lucky, it can be. So, let's get in details. I have to torture you now a little with graphs. These graphs, they depict the subsistence. And subsistence is a basic necessity for any society. They all, the bars you see here, they represent the numbers of identified bone fragments, the abbreviations. B means cattle, OC means sheep and goat, S means pig, E means horse, CN means dog, and game, game means game. You see here, these two graphs, they are quite similar. The one here, up right, this represents the normal picture in the Eastern Mediterranean region. We have widely dominating sheep and goat, not too much cattle, not too much pig, both
both present anyway, and the rest normally just a few percent. Here, this is more the picture of the central Mediterranean region, or of settlements that had been roughly that had been roughly influenced by Roman culture. Because here you see again many sheep and goat, cattle, but much more pigs. The Italians, the Romans, they have been great pig eaters. And this is the picture, for instance, of the Roman influenced excavations in Ephesus, but also at other sites. This here, also from Limyra'da. This is a bit different. You see, we have, again, the most is sheep and goat. And there's a mistake in that. Sorry. I won't explain this later on. Cattle, sheep and goat, but almost no pigs. These are only 2 or 3 specimens that we found there. And this, because of that distribution, this leads us to the proposal, this should be an Ottoman sample. Also, this argument is quite strong, but before I get further, I have to explain how I came to that sample. Philip and Burak mentioned before the very contextual-oriented access that is used at the Limyra'da excavation. And in this case, and also in other cases, Philip identified a sample that he estimated widely Ottoman. He told me that, and so I took the bone sample from the same stratigraphic unit and had a look at it. And as we see, it was proven by this first result, but there are also other results. My lecture deals with antique and late antique faunal remains, and Ottoman. They are a bit later than late antique, but nevertheless, I think it's worth to explain this a bit further. There's not only the lacking of pigs. There's also another thing. You see here on the right side. This is a cattle bone. It's the arm bone of a cattle, the end of it near the elbow, from Byzantine layers. This is the typical size. This here is a very, very small specimen from a reference collection. And this is a typical animal, a typical cattle bone, always the same bone, from these Ottoman layers. So here we see we have in those layers, let's say in that husbandry, we have a very, very small cattle breed. We have to imagine it like that. This is, I think, more than 20 years ago, when I met this adult cow on the Bosporus Peninsula. Yeah, that's me. Yeah, and you see, it's almost at the size of a huge dog. And so we have to imagine also that cattle breed. And there's one more indicator. This is that one here. This is dog gnawing. Dogs, of course, eat also bones, but it depends on the garbage management. If dogs have access to the garbage, then you have more gnawing. If they don't have or have a restricted access, then it's less. And if we
look at another graph, we see here in the Ottoman sample, we have 3 times as much dog gnawing than in Middle Age Roman sample, for instance. And this is not the only, in former years, we had another Ottoman sample which expressed the same indicators like a mirror. So this is the way archaeology can contribute to at least this basic parameter of subsistence. Another very important parameter is environment. And a society lives within an environment, but not the society, but also animals, also wild animals. And I think as these animals have to be hunted, Julia Bach will be interested in that. Yeah, and wild animals, not only huge ones, but also small ones, they can shed light on the appearance of this environment. Here we have some examples from Limyr'a. We found in the form of the bony remains, for instance, red deer, 2 teeth and 1 toe bone. We found the river otter with a fish in his mouth still. We found the brown bear, the Syrian brown bear, which has been extant here, with a tooth and the bone of the paw. Also, very, very recently, the Anatolian leopard. What you see here, this is a mandible, a lower jaw of the leopard. That part where the joint to the head is. And in my eyes, quite probably, but I have to prove this, maybe also the Asiatic lion, because that bone here, you see it from the preserved side. The other side of this, it is again an arm bone, but now the upper end, near to the shoulder blade. And the other side that would be diagnostic, this is lacking. This is much less diagnostic, so I took photographs, and I will prove this with my reference collection in Vienna. Yeah, you see, these animals, they require specific environmental conditions. In our case, I would say there should have been quite close to Limyr'a. There should have been forest, maybe not too, but quite dense, fitting as a habitat for the leopard, for instance, also for the red deer, also for the bear. On the other hand, there should also have been open plains that fit, if it proves true, that fit for the lion. And the rivers, the Limyros and the Arikandos, I think we have to see them at that time, similar as today, as quite substantial creeks with that housed enough fish to attract the presence of the otter. Yeah, this has been environment. So the next point we mentioned was the economy. And in Limyr'a, economy is surprisingly a story on goats. But before explaining that further, we have a look at 2 other sites. Here, Miletos, and here, Ephesus. And you see now here, this is sheep-goat, again sheep-goat. Blue is sheep, gray is goat. And this is the normal picture we have also in the eastern part of the Mediterranean basin.
normally we have outnumbering sheep versus goats, or we have a balanced situation, like here in Ephesus. Here we have much more sheep than goats, so it looks like this. But coming back to Limyr'a, have a look, and do you see the difference? It's here. In Miletus, we saw before, very much sheep, much less goats. Here in Limyr'a, we have very much goats and much less sheep. And this is a pattern that we find in Limyr'a through the times. It starts with archaic times, and we find it up to Ottoman times. So this arises a question, of course. Why? Why should I keep rather goats than sheep? After quite intensive search in antique literature, I found a quite probable reason for that fact. It's a textile called silicium. And this silicium is a cloth. I think we should imagine it similar to the modern felt. A very, very resistible textile that had been used for the clothing, for the upper clothing of sailors, for instance, and for heavy sacks and so on. It was produced in Lycia, but also in Lycia, as we see here, and also in some other regions. At present, as the number of properly determined faunal remains is still restricted, we have only now from Lycia similar evidence. But here in Lycia, we have it in Limyr'a as well as in Xanthos. In Xanthos, I analyzed a small sample, but it had the same pattern. I think we have to imagine the goats that had been used for producing that textile like this. This is, of course, no Turkish breed. It's a Swiss breed, but it's one of the quite a few long hair goat breeds, and you can gather, I think, quite a lot of hair by shaving those animals. Silicium, by the way, had also another use, a kind of weird use. Of course, it's not suitable for producing underwear because it's incredibly scratchy and itchy. Some people who want to punish themselves, they used it as an underwear. So there exist so-called penitential shirts, which had been worn by monks and eremites and some people like those. You can imagine wearing that shirt for a longer time. That causes a terrible inflammation of the skin, and it's really harmful. Okay, but this is I think this is a remarkable but not the most important usage. So I think that silicium should be the solution of this goat riddle, of this goat dominance, as there are several reasons why here in Lycia goats should be managed more than sheep. They are really well suited for these mountainous and semi-alpine regions, and the production of silicium, this should have provided quite a lot of money and quite a source of income.
But there is a however. Keeping goats is always connected with the risk of damaging the landscape. Goats eat the buds of shrub and also of young trees and so on. And so, as Lycia was a quite flourishing country, I think they had the knowledge and they had the skills to maintain this risk. So, now coming to social life. Those patterns of consumption or the composition of such a sample that might also allow conclusions on the social level of consumers, rich people, poor people, or on particular events. Feasting, sacrifices is a theme. As in sacrifice, you find very often typical selection of bones that had been used for sacrifice, for giving to the gods. Here in Limyra'da, we have none of this, but we have another place of social life, a place that had been mentioned 2 times now, also by Burak, by Burak and also by Philip. Again, the taverna. We are again in the Polis West, and here this is a picture that you know already. Here is the place, and here a bit further. In particular, sondage 6 yielded a quite numerous sample, 406 identifiable remains. And if you have a look at the composition of that sample, then we see, on the one hand, this is not exciting. This is just the normal pattern. But if you have a look at the distribution of the body parts, skull, mandible, trunk, the haunches, the meat-bearing haunches, metapodials and toes, then we see a widely dominating bar that represent the haunches. Those parts of the body that bear high quality meat. And in that case, we have 70% hind legs, and these hind legs come mainly from really large individuals. Could have a look at those bones. They look like this. Yeah, they have been large, you must believe me, because you have no real picture how smaller bones look like, but they had been large. And what is more, most of them come from quite young individuals, so they would have grown even larger. Again, up to 90% of these bones have been goats. For instance, in that here or in that here, we can really determine the species. And the reason why animals grow that large is normally castration. Castration at an early age. And therefore, I suppose that these young goat bucks had been castrated and then fattened, and then the meat of these animals had been sold or had been distributed at that place. Normally, this castration is done with male sheep. We call these individuals, we call them wethers or castrated rams. I have no other evidence that this has been also regularly done in goats, but apparently it works. And why shouldn't it work? Additionally, the bones had been butchered in a quite regular way, professionally. And therefore,
Therefore, we can set some considerations, some functional considerations. We have a pattern of selection. We have the situation that predominantly high quality meat was consumed. We have skilled processing and butchering. So, professional preparation and distribution of food is a quite probable interpretation. And if we have a look further at other finds from that sondage 6, the bones we know already, we found also some, not many, but some fragments of really huge and decorative shells. This, for instance, is Spondylus shell. This is a fragment of a Triton's horn. This is a fragment of a really huge muscle. I think they haven't been part of the menu, but I think they have been just decorative. Just a decor. That, together with the fact that really much small money, small coins had been lost at that place. The vessels that Philip identified, I think also all these results endorse each other in a very robust way. And I think we can now, with all of these results, we can imagine a kind of Western saloon in the Western city, where the workers of the lime kiln had some cups of wine, maybe the one or the other too much, and they lost their money, and so on. Yeah, but I think this is the interpretation as a tavern or as a locanta is quite assured, I think. So, yeah, this was it. Thank you very much. Gerhard, bir sorusu olan var mı? Buyurun. Yanlış okumadıysan ilk slaytlardan bir tanesi Asetik toplumların deve tüyünü tercih ettiklerini konusunda. Yok, bilmem. İlk slaytlardan birinde sadece metin olan slayt. Yok, deve yoktu. O slide In eins von den frühen Slides wäre von einem Kamel die Rede gewesen, aber es gab yok, deve hiç yoktu. Okay. Yanlış anladım. You mean the teeth? Sorry? You mean the teeth? Yok. Yeah. No. The skin. No. Yanlış. I misunderstood. Sorry. No. It's all goat. Keçiler. Ha. Deve. In the dictionary things. Just a moment. So let's get back. I think we should get back to environment. Das erste, das da. Dieser Siliziumartikel. This? Na, der Artikel. Ha. The Asiatics, Asyalılar, uzak. No, it's was the hair of goat. The Asiatics made it. So, okay, yeah, the Asiatics. Yeah, Ama Çinliler falan uzaktakiler demek istiyorum gibi anlıyorum ben. But actually, we have no camels. Uzaktakiler, ha. Ha. Ben sorunuzu anlamadım. Bu bir kitaptan alıntı. 1875'te bir sözlük gibi bir şey. Dictionary of Antiquities. Yep. Bir sözlük bu. 1875 tarihli. Orada bu silisyum maddesini anlatan bir şey. Kendi şeyi değil, oradan onu alıyor.
So the Asiatics, sind das die Asiaten, die Chinesen oder so? No, I think if people in antique literature talk of Asian people, they mean, sorry. If people in antique literature are talking of Asian people, normally they mean people of the Near East. Near East. Yeah, yeah. This is Asia. Because at that time there was no connection with China, for instance. At that time there had been a connection via the Red Sea and the Indian Ocean with India, but not with China. But the actually even Asia Minor, where we are now, yeah, was estimated a part of Asia. Yeah? Ephesus was Metropolis Asia. Okay, o zaman hat schon recht. Deve var ama ağırlıklı Romalılar da kullanıyor diyor ama Likyalılar da kullanıyor. Yani deve açısından haklısınız. Yeah, this is true. But we should read a bit further. Lycia, Phrygia, Spain, and Libya also produced the same article. Of goat. Yani var öyle bir şey. Haksız değilsiniz ama ağırlıklı keçiyi kastediyor burada. Yeah. It's always meant the hair of goats. Evet, başka sorumuz var mı? Okay. O zaman teşekkürler. And we proceed to the next speakers. İki konuşmacımız var. Hakan Öniz ile Ceyda Öztosun. Ben kısaca şeyleri de yapayım. Bir dakika, kopyalarını çekeceğim. Burada. Şimdi Ceyda'dan başlayalım o zaman, hazır orada duruyor. Aynen. Taptaze bir doktor hanım oldu. Polonya Bilimler Akademisi'nde Arkeoloji Etnoloji Enstitüsü'nde Türkiye'de kıyılarda ve su altında arkeolojik mirasın korunmasına dair farkındalık, kamusal farkındalık başlıklı bir tez yaptı. Tabii bizim hepimizin ilgisini çekiyor. Şimdi Akdeniz Üniversitesi ve işte Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı projelerde çalışıyor. Antalya Müzesi Müdürlüğü ile birlikte İdros Antik Kenti'nde çalışıyor. Ve evet, bir sürü böyle Hakan Bey'le de beraber gemide ve tabii ki Limyra'da da birlikteyiz. Teşekkürler hocam. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu güzel organizasyon için AKME'de ve tabii ki de nazik davetleri için kıymetli Limra ekibine çok teşekkür ediyorum. Sualtı arkeologları olaraktan biz Limra çalışmalarında olmaktan ve Limra'nın bir parçası olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Şimdi Akdeniz'in sıcak ve derin sularından Limra'nın görece daha sığ olan ve buz gibi sularına kapsayan çalışmalarımız hakkında sizlere bilgi vereceğim. Biz 2012 yılından günümüze kadar tabii ki de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle ve doçent doktor Hakan Öniz'in başkanlığında sualtı arkeolojisi, kazı ve araştırmaları projesi yönetmekteyiz. Güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Tabii ki de yalnızca araştırmak bu işin bir parçası. Bu işin sürekliliğini sağlamak ise ikinci önemli basamağı, ki bunu da gerçekleştiren tabii ki bu alanda öğrenci yetiştirmek. Bunu da Akdeniz Üniversitesi sürdürmekte. Gelecek kuşaklara aktarabilmek için bu geleneği ve sualtı kültürel mirasına ait olan çalışmaları mutlaka öğrenci yetiştirmek gerekiyor bu alanda. Dediğim gibi Akdeniz Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü ve ilaveten Akdeniz Üniversitesi'nin yine Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Merkezi kapsamında şu anda sualtı kültür mirası yönetimi konusunda master bölümü mevcut ve hali hazırda 34 master öğrencisi hala eğitimine devam etmekte. 16 mezun olmuş durumda. 16'sı da
34'ü devam etmekte, 16'sı da mezun olmuş durumda. Şimdi yalnızca tabii ki de Türkiye değil, bir işi iyi yapıyorsanız eğer bu yalnızca mevcut olduğunuz konumla kalmaması gerekiyor ve onu bir üstte aktarmak için de dünyada da bir şekilde söz sahibi olunması gerekiyor. Sualtı kültür mirası konusunda da aslında hiç mütevazi olmaya gerek yok. Ben bu konuda birazcık katı bir şekilde buna yaklaşıyorum çünkü çok emek veriliyor ve çok çalışılıyor. Gerçekten de sualtı arkeolojisi denildiğinde Türkiye yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil, sualtı kültür mirasını temsil eden ve bu alanda önemli faaliyetler yürüten uluslararası kurum ve kuruluşlarda da hem yönetim ayağında ve özellikle aslında yönetim ayağında bu alanda gerçekten de söz sahibi olduğunu söylemek mümkün. Bunların başında da UNESCO geliyor ve aynı zamanda ICOMOS ve yeni bir alan olarak da SİMAS'ın sualtı kültür mirası yönetimi de bu arada Türkiye'deki uzmanlarımız tarafından yönetilmekte. Şimdi işin birazcık reklamına gireceğim. Birazcık sunumda ürün yerleştirme var gibi olabilir. Çünkü biz kimiz? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Biz bu çalışmaları nasıl yürütüyoruz? Şu anda hali hazırda aslında üniversitemize bağlı olan Arkeo isimli 25 metre uzunluğunda bir araştırma gemimiz mevcut. Ancak son 2 senedir ise Green Ship, yeşil gemi olaraktan nitelendirdiğimiz suyunu denizden arıtan ve aynı zamanda güneş panellerine sahip, enerjisini oradan alan 38 metre uzunluğunda ki bu dünyanın şu anda dünyanın en uzun, en büyük arkeolojik araştırma gemileri arasında olan bir gemi. Gemi yalnızca gemi değil, tabii ki bahsettiğim gibi Akdeniz'in derin ve sıcak suları. Derin çünkü hali hazırda maksimum 50-55 metre derinliklerde çalışmaktayız ve bu tabii ki de insan canını bir nevi riske sokan bir durum. Niye? Çünkü aslında her daim bir şekilde hayatın her alanında eğer evden dışarı çıktıysak riskle karşı karşıyayız. Ancak sualtı arkeolojisinde özellikle derine dalıyorsanız maalesef ki herkesin de duyduğu ve bildiği gibi bir vurgun riski söz konusu. Ve bu vurgun riskinin olmaması için de en önemli şey tabii ki de bir basınç odası. Basınç odamız gemimizde var. Basınç odamız 5 kişilik bir basınç odası. Tabii ki de hiçbir zaman kullanmayı istemiyoruz. Onu şey yapalım ama böyle bir imkanımız da var. Ve tabii ki de kimlerin desteğiyle çapa tıptan değerli profesörler her daim bizim yanımızda bu çalışmalarda ve çalışmalarda yanımızda olaraktan bizim sağlığımızı her daim kontrol etmekteler. Biz de güvenli bir şekilde dalışlarımızı sürdürmekteyiz onların da destek vesairlerinde. Aynı zamanda gemide bir laboratuvarımız var. Biz çok şanslıyız bu konuda çünkü eseri çıkartır çıkarmaz laboratuvarımızda XRF cihazıyla eserin ana maddesinin ve içeriğinin ne olduğunu hemen analiz edebiliyoruz ve öğrenebiliyoruz. Böyle bir avantajımız mevcut. Bahsettiğim gibi yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da sualtı arkeolojisi denildiği zaman Türkiye gerçekten de bu konuda çok yol kat etmiş bir seviyede. Örneklerden biri de şu, geçtiğimiz Mayıs ayında 14 farklı Afrika ülkesinin Kültür Bakanlığı temsilcileri sualtı kültür mirası alanında eğitimlerini tamamlamak üzere UNESCO ile birlikte yapılmış olan proje kapsamında Türkiye'delerdi ve eğitimlerini az önce sizlere göstermiş olduğum gemide değerli sualtı arkeologları ve diğer disiplinlerden çeşitli profesörlerin katkılarıyla eğitimlerini tamamladılar. Evet, biz neler bulduk 2012'den beri? 2012-2024 395 batık tespit ettik bu süre zarfında. Şimdi baktığınızda aslında Akdeniz kıyılarını Kalkan'dan Hatay'da dahil olmak üzere görmüş olduğunuz lokasyonda bütün araştırmalarını bakanlığımızın izniyle Hakan hocamızın başkanlığında bizim ekibimiz yönetmekte. Yığılmanın en çok aslında Batı Akdeniz'de olduğunu görüyorsunuz. Akıllarda şu soru işareti olabilir aslında. Mersin, Adana ve Hatay gibi aslında tarihin çeşitli dönemlerini kapsayan zengin bölgelerde bu batıklara rastlamadınız mı? Elbette vardır ancak biz daha çok Akdeniz'e yoğunlaştığımız için şu anda halen da oraları bizim araştırmamızı beklemekte. Ancak Mersin mesela Dana Adası belki de duymuşsunuzdur.
antik tersane tespiti oldu, keşfi oldu. Öyle de bir önemli tespitimiz oldu aslında Mersin'de. Evet, batıklarla ilgili birkaç örnek vermek gerekirse Adrasan tabak batığı. Tabii ki şimdi aslında şöyle sualtı arkeolojisi denildiği zaman eğer ki bu alana çok uzaksak aklımızda canlanan şey hazine sandıkları, mücevherler, altınlar, onlar bunlar bir gemi, bütün bir gemi. Ama maalesef şunu söylememiz gerekiyor ki öyle bütün bir gemi Akdeniz kıyılarında bulmak mümkün değil. Bunu da mümkün kılmayan durumların en başında ise deniz canlılarından Pterodon ovalis. Bu deniz canlısı, deniz solucanı maalesef ahşap gemiyi zaman içerisinde yiyerek bir yüzyıl yani 100 yıl içerisinde yok olmasına neden oluyor ve biz de ancak geminin arkasında bırakmış olduğu gemiye ait kargoya ulaşabiliyoruz. Bu da geminin kargolarından bir tanesi tabak batığı. Ve aynı zamanda kiremit batığı. Tabii yalnızca geminin kargosu değil, geminin kendine ait olan donanımları da ki bunların en başında çapalar geliyor. Çapalara gerçekten de en kolay aslında rastlayabildiğimiz batığa ait donanımlardan, gemiye ait donanımlardan bir tanesi de çapalar. Çapalar bize ne gösteriyor? Aslında bütün bu Limyra'nın ön kıyılarından, kıyıları da dahil olmak üzere Akdeniz'deki deniz ticaretini bize yoğunluğunu gösteriyor. Tunç Çağı'ndan itibaren bu Limyra'nın hep ön kıyıları devamlı deniz ticaretine ve deniz trafiğine sahne olmuş. Bizim tespitlerimizden aslında şu anda üzerinde çalıştığımız ve gerçekten de en önemli tespitlerimizden biri olarak söyleyebileceğimiz Kumluca 16. Milattan önce 16. yüzyıla ait dünyanın en eski ticaret gemisi batığı. Bu kıyılarda tespit edildi. Peki nasıl anlıyoruz? Tabii ki de yine gemiye ulaşmak mümkün değil ancak geminin kargosunu oluşturan bakır ingotlar sayesinde geminin 16. yüzyıla milattan önce 16. yüzyıla ait olduğunu tespit edebiliyoruz. Artı antik Mısırlara çok teşekkürler çünkü onların bu kadar titiz bir şekilde kayıt alması sayesinde aslında o tarihlendirmeyi daha kolay yapabiliyoruz. Nasıl? Görmüş olduğunuz üzere Mısır duvar resimleri üzerinden ingotların tespitini yapabildik. İngotlar o dönemlerde vergi olarak kullanılıyormuş. Yani antik dönemlerden günümüze aslında insanoğlunun başı vergiyle her daim dertteymiş. Buradan da bunu anlıyoruz. Kumluca batığındaki çalışmamız nasıl oluyor diye şöyle birazcık teknik bir görüntü aslında nasıl çalışıyoruz. Tabii ki 50 metre olunca çok dikkat etmek gerekiyor ve suyun altında çok kısıtlı bir süre kalabiliyorsunuz. Vurgun riski oluşturmaması bakımından ve biz de bütün teknolojik olaylara dikkat ediyoruz. İnsan canını her şeyin merkezinde koyuyoruz. Yalnızca dalmak gerekmiyor. Şöyle söyleyeyim, gemimizde bulunan bu salondaki dev ekrandan su altındaki bütün çalışmaları gün be gün kayıt altına alabiliyoruz ve su altındaki arkeologların nasıl çalışmalar yürüttüğünü bu şekilde öğrenebiliyoruz. Yine Kumluca batığını bahsetmek gerekirse eğer şunu diyebiliyoruz, bu tespitimizi daha hatta bir ay önce yapılmış bir tespit. Minos hançeri. Yani geminin bu buluntu sayesinde geminin Girit adasıyla arasındaki bağlantıyı tespit etmiş bulunmaktayız. Bakanlığımızda 2024 yılının şu anda en iyi 10 keşfinden biri olaraktan bu Minos hançerini geçtiğimiz günlerde yayınladı, seçti. Şimdi Hakan hocamı davet etmeden önce aslında müsaadeniz olursa Zeynep hocamın sunumuna bir göndermede bulunmak isterim. Kendisinin toplumsal arkeoloji alanındaki çalışması çok değerli. Örnek alaraktan ilerliyoruz. Ben de farkındalık alanında çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim. Eğer ki toplumsal arkeoloji alanında çalışıyorsanız maalesef hemen anında bir şekilde feedback almanız mümkün değil. O sürecin, o eğitimin yıllara yayılması gerekiyor. Ancak Zeynep hocama şunu söyleyebilirim ki hocam yapmış olduğunuz çalışmalar gerçekten de adresine ulaşmış. Çünkü şöyle bir olay yaşadık Limyra sualtı çalışmalarını yaparken.
Çalıştığımız sırada tabii dalış elbiseleriyle dalış yapıyoruz ama hocamın da tabiriyle deli fişek gibi üstümüze atlıyorlar, suya atlıyorlar bir taraftan. Bizim de çılgın bir sualtı arkeoloğumuz, ismini vermeyeyim şimdi, belki de dinliyordur. Dedi ki işte çocuklar çekilin buradan, çekilin buradan. Çocuklar çekilmiyor. Çekilmeyince işte abla siz ne yapıyorsunuz burada soruları oldu. Dedi ki biz suyu çekiyoruz buradan. Öyle dedi o da bir gafletle. Sonra bir baktık jandarma geldi. Dediler ki siz suyu çekiyormuşsunuz, ne oluyor? Yok dedik, yani öyle bir şey yok. Dediler çocuklar ihbar etti. Yani antik kente nasıl sahip çıktıklarını, aslında nasıl koruduklarını ve nasıl benimsediklerini, bu geri dönüşü almak gerçekten de hocamın sunumunda dinledikten sonra gurur verici. Ben teşekkür ediyorum. Devamını Hakan hocama bırakıyorum. Teşekkür ederim Ceyda Hocam. Gördüğünüz gibi sekerek geliyorum. Bu bir dalış kazası değil. Dalış sonrasında e, kaydım ve düştüm. Yalnızca küçük bir kırık. Onu özellikle belirteyim. Çünkü dalışta emniyet bizim için en önemli nokta. Ee, Şimdi Ceyda Hanım işin biraz reklamlar yönünde. Çünkü 2 ay önce Akdeniz Üniversitesi'nde de iletişim doktorasını bitirdi. İster istemez işin o yanını da şey yapıyor, geçiyor. Ben burada Ceyda Hanım'la dahil olduğu Limyra'daki çalışmalarımıza girmek istiyorum. Şimdi deniz 4 kilometre uzakta. Ama biz sualtı arkeoloğuyuz. Gördüğünüz gibi ortalama dalış derinliklerimizde 50-60 metreler. Hatta sualtı robotlarımızla 600 metreye kadar derinliklerde sonarlarla, robotlarla çalışıyoruz. Yani şu an dünya üzerindeki en üst sualtı arkeolojisi teknolojisi. Geçtiğimiz 3 hafta önce Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi Türkiye sualtı arkeolojisi dünyada en önde birkaç ülkeden bir tanesi. Bize göre de en önde ülke. Tabii bu da tesadüf değil çünkü dünyanın en eski batıkları burada. Ama sualtı arkeolojisi yalnızca batık araştırmak değil. Tarih öncesi dönemlerden kalan batık yerleşimler de bizim çalışma alanımız, ki böyle örnekler var. Ve Limyra gibi denizden uzakta ancak su kaynakları olan ve arkeolojisinin bir bölümü suyun altında olan alanlar da tabii ki bizim çalışmamız kapsamında. Yani bizim için 50 santimetre ya da 50 metre fark etmiyor. Eğer çalışılacaksa biz de yapabiliyorsak orada oluyoruz. Gaius Caesar'ın kenotapı oldukça önemli. Çalışma alanlarımızdan bir tanesi bu. Aslında 2019 yılından beri ben Martin Bey'e de tekrar çok teşekkür ediyorum. Konunun önemini gayet farkında olan bir bilim insanı. İlk çalışmalarımızı kilise alanı olarak nitelendirilen bölgede yaptık. Şimdi çok enteresan, belki de birkaç defa ben tıkladığım için karşıma çıkıyor. Instagram'da, Facebook'ta, diğer sosyal medya kaynaklarında neredeyse 2-3 günde bir karşıma Limyra ve Limyra'nın batık bölümü geliyor. Çeşitli sualtı fotoğrafçıları zaman zaman gidip fotoğraf çekiyorlar ve sanki ilk defa kendileri keşfetmiş gibi ya da o fotoğrafın yayın hakkı ona aitmiş gibi paylaşıyorlar. Yani gururla söyleyeyim ki bunların büyük bir çoğunluğunu Martin Bey'in başkanlığında biz ortaya çıkardık. İlk gittiğimiz zaman durumlar pek öyle değildi. 2019'da kilise önü alanındaki bölgede, 2022'de Kenatop bölgesinde ve 2023'te de Sütunlu Cadde bölgesinde sualtı arkeolojisi çalışmaları yaptık. Yaptığımız şey bir kazıdan ziyade bitki temizliği gibi bir şeydi aslında. Yani bir taraftan kazı, evet, ama diğer taraftan ağırlıklı olarak bitki temizliği. 2019'daki çalışma alanımızı görüyorsunuz. Ve hakikaten zor bir iş. Birinci zorluğu, az önce Ceyda Hoca'nın da söylediği gibi, su 10 derece, ayaklarınız 1 metre aşağıda, vücudunuzun 1 metre altı 12 derecede, 10 derecede ve geri kalan bölümde 50 derece sıcağın altında. Yani üst taraf sıcaktan yanıyor, alt taraf soğuktan donuyor, öyle bir pozisyondaydık. Ama bu çalışmayı büyük bir keyifle gerçekleştirdik. Çünkü her yolunan otta, her alınan depozit malzemenin altından arkeolojiyi ortaya çıkartıyorsunuz. Bu çok keyifli bir şey. Sonucu hemen almak. Evet, ilk sene 2019'da geniş bir alanı temizledik ve çizilecek bir noktaya taşıdık. 2022'de Kenotap alanında çalıştık. Evet.
Ancak 1974-1970'li yıllarda 74'te sona eren bir sualtı arkeolojisi çalışması burada yapılmış. Borthard zamanında, ondan öncesinde veya ancak o dönemden bu döneme olan fark, su seviyesi biraz daha yükselmiş ve onlar daha çok su motorlarıyla suyu boşaltıp o şekilde çalışmışlar. Yani evet, su altında çalışılan alan bir önceki bölümde su altındayken pompayla boşaltılıp çalışılmış. Bizim yaptığımız daha farklı. Az önce bir beyefendinin sorusu vardı. Bu suyun altında kalması engellenecek mi? Gerekmiyor. Su altında da çalışabiliyoruz ve bazen soğuk suyun da olumlu etkileri olduğunu düşünüyoruz açıkçası koruma perspektifinde. Evet, Kenotap'ta ilk çalışmalarda gördüğünüz gibi çok yoğun bir depozit dolmuş, alüvyonel dolgu ve bunun üstünde üreyen bitki örtüsü. Solda görüyorsunuz, oldukça yoğun. Bu arada yeri gelmişken de belirteyim, her ne kadar bu yapının milattan sonra 4'te, yani 1. yüzyılın en başında hemen sonrasında yapıldığını biliyoruz ama alt taraftaki mimari de Helenistik mimariye çok yakın. Belki bu bir problem, bunun üzerinde konuşmamız gerekecek sonrasında. Çalışmalarımızdan bazı enstantaneler görüyorsunuz. Yani bayağı ot yolduk, bayağı suyun altında ot yolup taşları, dökülmüş olan taşları temizledik bu alandan. Yine Ceyda hocamızı görüyorsunuz. Diğer arkadaşlarımız alanda cansiperane çalışıldı. Çalışmalardan bir görüntü. Ve en sonunda o bitki örtüsüyle kaplı olan alanı bu şekilde getirdik. Bu şekilde dönüştürdük. Yine alandan çeşitli fotomozaik ve ortofoto çalışmalarını görüyorsunuz. Su çok çabuk bulanıyor ama en temiz olduğu zaman bile bitki temizliği varsa bu şekilde bir görünüm var ve hakikaten de çok güzel olduğunu düşünüyorum bu yapının hala korunmuş ve günümüze kadar bu şekilde gelmiş olmasından. Evet. Martin yapının öneminden bahsetti. Tekrar anlatmama gerek yok. Bu da fotomozaikten bir parça, su altında kalan bölümünden bahsediyorum. Evet. Ve Sütunlu Cadde'de yapmış olduğumuz çalışma, genellikle en çok paylaşımlar bu bölgede oluyor. Sütunlu Cadde'de 2023'teki ilk görünüm, dikkat ederseniz suyun altında çok az bir yapı, e, e, yola ait malzemeler görülüyor. Fakat yapılmış olan çalışmalardan sonra sağ taraftaki görüntüyü elde edebildik. Bu arada eldeki çizimlerle yapmış olduğumuz çalışmayı karşılaştırdığımızda bu caddenin dümdüz bir şekilde aşağıya gittiğini anlıyoruz. Şöyle ki hemen biraz başa döneceğim müsaade ederseniz. Evet. Şurası bir köprü, yani köprü olduğunu düşünüyoruz. Bir köprü yapısı ve ana su kaynağı bu bölgeden geliyor. Geçmişte bu su kaynağının köprünün altından geçip şu şekilde ilerlediğini düşünüyoruz. Yani burada bu cadde suyun altında değildi tabii doğal olarak. Ancak çeşitli tektonik etkilerle, ki bölgenin tektonizmasının Kekova'daki batık kentleri nasıl batık kent haline getirdiğini biliyoruz. Bu bölgedeki çökmelerle şu köprü yerinden oynadığında geçmişte insanların üstünden geçmek için yapılmış olan bu yapı, altından sular geçiyor, tamamen çökmüş ve köprü daha sonra bir bariyer haline gelmiş ve buradaki su kaynağını yola doğru vermiş. Çok az bir bölümü bu şekilde devam ederken sonrasında köprü bir engel niteliğine dönüşüyor ve suları caddeye doğru veriyor. Genel olarak Sütunlu Cadde'nin hikayesi bize göre bu şekilde. Evet, yapmış olduğumuz çalışmalardan sonra artık Sütunlu Caddemiz, Roma Sütunlu Caddesi bu şekilde insanların üzerinde de rahatlıkla yüzebileceği bir
formata geliyor. Arkasında kilise yapısını görüyorsunuz. Sütunların olduğu bölge şu an fotoğrafta sol tarafta, rahat bir şekilde oradan takip edebiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sütunlu caddenin açılmasına devam etmeyi planlıyoruz ki doğal olarak da caddenin gittiği formatı bu şekilde rahatlıkla anlarız. Bu bağlamda ben başta Martin olmak üzere böyle bir sualtı arkeolojisi çalışmasının önünü açan Avusturya Bilimler Akademisi'ne ve sizler de dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, sizin CV'niz gürültüye gitti ama nasıl sizi tanıyoruz. Sorusu olan var mı? Su altına dair. Soğuk. Hani düzeltme demeyeyim de siz de dediniz. Bayağı daldılar yani sadece pompa değil de tüplerle filan 70'lerde dalındı kenotafta. Evet, onu ekleyeyim istedim. Yaşlı bir Bay Knobloch adlı bir mühendis bir bey vardı. O bayağı Sideri limanları filan da fasilesi filan da o yapmıştı. Sizin hocam onu bilmeniz falan mümkün değil. O tarihlerde de hayatta bile değildiniz büyük ihtimalle. Tanıyorum, adamcağızı tanıyorum. Şahsen. O anda Pardon. Ben bir şey rica edecektim de kenotafın olduğu slayta geri dönebilir misiniz acaba? Orayı kaçırmıştım da teşekkürler. Bu mu? Yok, yazı olan Sezar'la ilgili. Evet. Ha, teşekkürler. Burası mı bakayım? Ha, tamam, teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, o zaman ben ufaktan wrap up toparlamak yani geçmişe baştaki hiçbir şeylere dair hala bir soru varsa aklınızda onu sorabilirsiniz. Yoksa Martin rica etti ben kapanış sözleri söyleyeyim diye. Evet yani çok güzel bir gündü. Bilmiyorum siz sıkıntıdan patlamadınız umarım. Biz çok mutlu olduk burada olmaktan. Ahmet'e Limyra kazısı adına çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz.